siya apologize. Siyabona ukuthi siblandarishile, we underestimated the time. We think we made a mistake. We blundered about the time and the distance to this place. Olele ke, I hope you accept our apologies. nikwatile nisafuna nokuvula nomlomo. Askis, we sincerely apologize. I think you accept our apologies. Maybe you'll forgive us whilst we are going on with the meeting. Can I request us to all stand up and start the meeting with the National Anthem? Thank you, we may sit down. Firstly, let's introduce ourselves so that you know who are we who have visited your district. My name is Nonkosi Mvana, all the way from Eastern Cape, Queenstown area. Eastern Cape. I'm the member of the Portfolio Committee of Social Development. Ke setho sena sa portfolio committee sa lefapha la ntshetsopele ya ba ya setjhaba. I'm also the chair of the Portfolio Committee. Ke boetse hape ke modulasetulo wa portfolio committee ena. I'm together with my colleagues, honorable members. Ke na le bomphato ba ka mona e leng ditho tse kgabane. I will request them to introduce themselves. Ke tla ba kopa re bona ba itsebise ho lona. I always start on my left-hand side. Hangata ke qala ho le letona. Can I give over to her? Thank you. Mme ke tla mo sutela. Ke a leboha. Thank you, Chair. Good morning, everyone. Ke a leboha modulasetulo, dumelang bohle. My name is Bridget Masango. Lebitso la ka ke nna Bridget Masango. I am also the member of the Portfolio Committee on Social Development. Le nna hape ke setho sa komiti ena ya ntshetsopele ya setjhaba. Representing Gauteng. Mme ke emetse sebaka sa Gauteng. Thank you so much for coming through this morning. Ke a leboha ho ba boteng ba lona mona hoseng hona. Good morning, everybody. My name is Alexandra Abrams from Cape Town in the Western Cape. Dumelang bohle, lebitso la ka ke nna Alexander Abrams, mme ke tswa Western Cape.
Thank you for joining us here today as we go through the Children's Amendment Bill and we find ways to actually, strengthen child protection services in our country. Thank Re a you. leboha haholo ho boteng ba lona bao ba mona bakeng sa ntlafatsa bilena ya phetoho bakeng sa hore re e matlafatse. Option Dumelang. Bitoni Kensani Bilankulu Makhabane Lebitso la ka ke nna Khensani Bilankulu Makgabane. ne unwan wa the member ya portfolio committee ya social development Le nna hape ke setho se kgabane sa portfolio committee ena ya ntshetsopele ya setjhaba. ne suka alipompo agiane Ke tswa Giyane mane Limpopo. ni kensa kumibona mirikona halini namuntlha Ke thaba kaofela ho le bona ho ba mona. inkomo hlayisekane Ke a leboha haholo. Option, Dumelang. Bitura mina ni Jane Wakamanganyi, Lebitso la ka ke nna Jane wa Hamangani. Nehuma a province ya Northwest. Ke tswa provinceng ya Northwest. Na mina ni nungwayane wa xirho xa komiti leyi ya social development. Hammoho le nna hammoho ke setho sena sa komiti ena ya ntshetsopele ya setjhaba. Na mina ni cancela ku ri ve ni ri na n'wina la. Le nna ke lebohela boteng ba lona ba ho ba mona. Good morning, everyone. Dumelang bohle. I am Sitembile Mhlongo Lebitso la ka ke nna Sithembile Mohlongo from Mpumalanga province. ho tswa provinceng ya Mpumalanga. I'm also part of the Social Development Committee. Thank you. Le nna hape ke setho sa komiti sa portfolio committee ena ya ntshetsopele ya setjhaba. Ke a leboha. Dumelang, Good morning. lebitso la ka ke Anastasia Motaung, My name is Anastasia Motaung. ke Motaung wa Hlalele, I am Motaung of Hasalele. ke e mong wa setso wa leloko la komiti ya social development. Le nna hape a ke setho sa komiti ena ya ntshetsopele ya setjhaba. Ke a leboha. Thank you. Goeiemorgen. Ek is Letitia Aries. Good morning, I'm Letitia Aries. Ek is 'n lid van die portefeulje komitee van maatskaplike ontwikkeling. I'm a member of the Portfolio Committee for Social Development. Ek is van George in die Weskaap. I come from George in the Western Cape. Ek wil vir u sê baie welkom hier en dankie dat u tyd uitgekoop het om u insette te kom lewer op hierdie wetgewing. I want to welcome you all here and thank you for demarcating your time to come and discuss this very important topic with us. Want ons kinders is die leiers van môre. Because our children are, in fact, the leaders of tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you very much, honorable members. Ke a leboha haholo ditho tse kgabane. Let me also acknowledge the presence of the mayor. Re hape ke tholetse boteng ba majoro Can wa we mona mo. request the mayor to just wave for us? Kopa majoro a ke a re dumedise. Ke ane mane. Thank you very much, Mayor. Re a leboha haholo majoro. I'm not sure whether the speaker is already with us. Ha ke tsebe na speaker na se le teng. Not yet, ne? Not yet, okay. Ha se so fihle. Can I also acknowledge the presence of our backup support? Mme hape re kopa ho tholetsa ba re tshehetsang. Can I request them to wave for us? Ne re kopa ba re dumedise ke bane mane. Thank you very much. Re a We've got also the security with us. Re our boetse re na le bahlokomedi mona le rona. Can you show, can they wave for us? Re kopa le bona ba ke ba re Others are dumedise. outside. Ba bang ba ka ntle. Thank you very much, security. Re a leboha haholo bahlokomedi. We've got also our interpreters. Re boetse hape re na le ditoloko. Can they also wave for us? Le bona ba ka le dumedisa. Yes, thank you very much. I can see that there's also one gentleman that is also waving to you. O re a bona hona le e mong ntate e mong mone wa le dumedisa le lona mona ditolokong. Thank you very much. Re a leboha haholo. The mayor is with the councillor honorable from the, is it Councillor Jacobs, eh?
Majoro na ke Councillor Jacobs na go jwalo ntate. Can we see Councillor Jacobs? Re kopa bona mo Oh, Councillor Jacobs. okay. O ke ane mane, ke ane mane. Thank you very much. Re a leboha haholo. I also want you to wave for us because you are the VVIPs. Ke kopa ka ha ke lona ba bohlokwa haholo. Ke kopa le re dumediseng. Thank you Re a very leboha, re a much. leboha haholo. Thank you even up there. Le lona mane hodimo re a leboha mane mo hodimo. I hope you are audible enough. Re a tshepa hore la kgona ho ho Thanks, utlwa. thanks a lot. Re a leboha haholo. There's also media people. Ho na le baqolotsi ba ditaba hape monana. Labanye bafota njengoba sikhuluma nje benza uYouTube, uTwitter, unjalo njalo, Instagram. Some of them are taking pictures as we speak here, some from Twitter, YouTube, and other media. Njengoba sikhuluma nje As we speak here. bayasithatha kuYouTube, so you must They always are smile. taking photos for YouTube, so You you must must always smile. always put your lipstick and everything so that they can see you. O bo so sele ka nako tsohle mme o kenye lipstick ya hore ba kgone ho bona hantle. The gentlemen must also make up their ties and everything and shirts. Banna ba ke ba lokise ditai tsa bona le dihempe tsa bona hantle. Mayor, they are watching it too Majoro ba o shebile le wena. at home. Lapeng mane ba o shebile. Okay. There's also, I was told that there's also a TV that is live. I'm not sure whether they are also in. Re le ra bolellwa hape hore ho ka re hona le kanale ya television e otlolohileng monana. We've got the channel 408 in our TVs, so you'll see yourselves in channel 408. You Hona le must kanale ya rona ya always- 4 rona le kanale ya rona ya 408 You e leng hore must- le tla ipona mo le You lona. must always watch that channel. Ka mehla le dule le shebile kanale eo. Thank you very much. I think we all know who is in the hall today. Re a leboha haholo ke nahana re kaofela rena re a tseba hore ke bo mang ba ka mo holong kajeno. Let's get into the business of the day without wasting time. Ntle le ho senya nako, ha re keneng tabeng ya kajeno. You were told that we have come for the Children's Amendment Bill. Di ile la bolellwa hore re tlile mona mabapi le bile ena ya bana ya phetoho. You were also given documents when you were getting in. Ha ne le kena mona le boetse le la fuwa ditokomane. Whilst we were late, I hope that you managed to peruse and look at those sections. Re a tshepa hore jwale ka ha ne ntse re silwe ke nako mona le la bana le nako ya ho sheba tokomane eo. The bill, in a way, deals with sections, different sections. Bili ena hantlentle e shebile dikarolo tse fapafapaneng. But when we are going to summarize it, we're not going to go section by section or clause by clause. We'll just summarize it as it is. Empa re keke ra e bala kaofela yona, re mpa fela re tla etsa mabalang. Because we want to try and catch up with the time that we have wasted by coming late. Hobane re batla hore nako ele e reng ra e senya mona, re ske ra e senya hape. One of the clause which I know are interested, okanye are interesting to male, we'll say male in particular, or fathers. It's parental responsibility clause. Karolo e nngwe ke tsebang hore ba bontate batho ba banna ba eleng hore ba e thahasella ke buang ka boikarabelo ba botswadi. That one, I know it's section 121, Ke a tseba hore karolo eo ke karolo 121. and it also touches section 122. E bua hape e boetse amana le karolo ya 122. What is interesting there is that fathers used not to be responsible to parent or to grow up their kids. Se thaselisang kore bontate peleng ba ne ba sena maikarabelo a ho hodisa bana ba bona. But now, all of a sudden, this amendment bills is looking at that by giving the rights to the parents, that is the fathers, to parent their kids.
Empa jwale bill ena karolo ena e shebane le hore e fe bontate ditokelo tsa hore ba ebe batswadi baneng ba bona. The other responsibility or the other clause in the bill deals with the child marriages. Hape karolo e nngwe e leng hore bill ena ya phetho e shebane le yona ke manyalo a bana. That one, we all know in our areas, it's really a challenge to us. Sena re a se tseba le dibakeng tse re tswang ho yona hore ke phephetso nthwena. Where a child get married whilst she is at an early ages. Mo e leng hore ngwana ya saleng ka tlase a dilemo wa nyalwa. That thing here, I remember once upon a time here in Bloemfontein, there were some flats that those flats were encouraging the human trafficking, that is the children's trafficking. Ke a hopola dilemonyana tse fetileng hore hona mona Bloemfontein hona le di-flat tse ne di thoholetsa ho utswa ha bana. Kids were transported by the trucks all the way from Durban, Amtata to Bloemfontein. Bana ba ne ba utsuwa ba kenya hara di-truck ba kene mona bo Mthatha bo Durban ba tlisiwe hona mona Bloemfontein. And the small towns, Dordrecht, Indwe, to Bloemfontein. Ha mmoho le ditorotswana tse nyane bo Indwe jwalo ba tliswa hona mona Bloemfontein. But because of your braveness, you stopped that because many women went to those flats and they discovered lots and lots of kids that were there. Empa ka lebaka la sebete sa lona le ile la ya mole ra hopola le basadi ba bo mme ba bang ba ile ba tsamaya mme ba ntsha bana bao mono. We should also again discourage that and fight for those things. Ntho ya mofuta ona ntho tsa mofuta ona re lokela ho di lwantsha. The other thing that I think we also have to look at, it's these ECDs. Ntho e nngwe hape re lokelang ho e sheba ke ntho ena ya ECD kapa tlhokomelo ya bana ba eso kene sekolo. Where you get that they are not registered, so funding is not easy for them to get it. Mme o fumana hore ha di a ngodiswa ka molao mme ha ba kgone ho fumana thuso ya ditjhelete. Then we know that there is a registration certificate that is usually given by Social Development Department, and also they have to go and assess the area where you are operating this ECD. Re a tseba hore lefapha lena la ntshetsopele ya setjhaba le fana ka certificate mme le boele hape le yo hlola dibaka tseno. We then should follow the processes and follow all the procedure so as to be able to get funding from the Department of Social Development. Ebe ka morao ha moo re latela mekgwa tsamaiso le tsamaiso ya e le hore re kgone ho fumana tjhelete lefapheng lena la ntshetsopele ya And setjhaba. then it needs to be registered. Ebe ka mora ha moo ya ngodiswa ka molao. There is also another thing that we always have a problem on it, these drop-off centers or orphanage or old age homes, which we always open them. Bothata bo bong hape bo na le bona ke di-centera tsena tsa dikgutsana le tsa batho ba hodileng. Those one also needs to be assessed before you open those homes and orphanages. Dibaka tse tshwanang le tseno di lokela ho lekolwa pele di ka bulwa. But most of the time, when you are a pensioner and you have a passion on the people that are old, you will just collect them and put them in an environment which is not conducive for older people. Nakong e ngata ka lebaka la hore mohlomong o pensionera ebile o kgathalla batho o nka fela batho o tle ho bona mme wa be mona lapeng la hao le hoja lelapa leno no le sa lokela ho dula batho ba palo yeno. There is also this thing that we called adoption. I'm summarizing, I'm not giving step by step as it is in the document. Le hopole hore ke fela ke etsa mabalang ha ke bui seno no kaofela ha sona se leng tokomane le tshwereng. We would like to encourage people of Thabo Mofokeng to adopt kids from these centers.
Ka hona re batla ho kgothaletsa batho ba mona Mofutsanyana hore ba adopt kapa ba nke bana bana ba ba kenye di-centereng tseo. Let's not only adopt people or kids that are our family or close relatives. Let's also go to the centers and check whether are the kids that are orphans and don't have a place to go and be a foster parent to those kids. Ara se ke ra nkang fela kapa ra adoptang fela bana ba e leng hore ke ba malako a rona. Empa ha re yeng di-centereng tseo, mme re shebe bana ba bang ba leng hore ke dikgutsana, mme re ba nke, re ba hodise, re be bahlokomedi ba bona. There is also another issue that is always mentioned, in fact, that is mentioned in the bill. Ho na le ntlha e nngwe hape hape e leng hore e ngotswe hona moo billing ena. The protection register, which we are not familiar with. Ntlha registera e leng hore e sireletsa batho ba itseng. As the portfolio committee, we also encourage you to look at that and have a knowledge on how it goes. Jwale ka portfolio committee re le kgothaletsa hore le ke le shebe hore e sebetsa jwang. You know, that protection register, communities have a right to go and check from the police whether how far are the cases that have been reported that you know of. Protection register eo batho ba na le tokelo ya ho ya sepoleseng mme ba ke ba shebe hore dinyeho tsena kapa di-case tsena di tsamaya hokae tse ileng tsa tlalehwa. There's also this one of allowing kids, maybe you give over to foreign countries. Ho na le ntlha ena e le hore mohlomong ho dumellwa bana ba iswe dinaheng tse ding tse ka ntle. That one also needs to be followed by using processes and procedure through social development department. Ntlha eo le yona e lokela hore e beiwe leihlo ho be hlokolosi ka yona mme ho latelwe mekgwa tsamaiso e lefapha la ntshetsopele ya setjhaba e behileng. That one, you'll get it on section 150 of the amendment bill. Ntlha eo o tla e fumana karolong ya 150 bilong ena ya phetolo. The foster care grant or the foster care orders. Di-grant tsena tsa foster care. You know, we always blame government of not assisting. Tseba re dula re beha mmuso molato hore ha ba thusi. Especially kids that are orphans. Haholoholo bana ba e leng hore ha bana batswadi. We always go to the social development department and you are not assisted at times. Re ka mehla re dula re ya moo le lefapheng lena la ntshetsopele ya setjhaba mme ka nako tse ding ha re fumane thuso. That one is also amended on section 159. Ntlha eo le yona ya fetolwa ya ntlafatswa karolong ya 159. There is a stipulated time that you are given to make a follow-up on that one. Ho na le nako e behilweng ya hore o lokela ho latela sena ho fihlela nako e itseng. Summarily, all these that we are talking about, Ha re etsa mabalankwe fela nje dintho tsena tse kaofela tse re buang ka tsona. you have to work together with the municipality. O lokela ho sebedisana mmoho le masepala. That is exactly why we are so happy when we see councillors that are present with us. E le ntho e re thabisang ha re bona makhanselara a le teng mona le rona. Because the infrastructure that we always need in our centers and homes, it belongs to the municipality. Bane mehaho yeo e re hlokang ke hantlentle ke ya masepala. Even if you want a site, you have to go through the municipality. Le haeba o batla sebaka se itseng o lokela hore o ye masepaleng. So there needs to be a good relationship between the communities and the municipality. Ka hona o lokela ho bana le tshebedisano mmoho e ntle pakeng tsa masepala ha mmoho le setjhaba. You have also to maybe invite them to go and see your orphanage or your ECD and visit you at times. Ka nako tse ding le ka ba mema hore ba tle dibakeng tsa lona tsa di-ECD kapa dibakeng tse le hlokomelang bana ba senang During that visit, they might see the challenges or the needs of the ECD. hobane ha ba etile moo ba ka kgona ho hlokomela hore ke dife dintho tseo ECD eo centera eo e di hlokang.
That is a summary of that is in the amendment bill that we have brought to you. Ke sona seo fela ha ke a beha ka mafophe bill ena ya phetoho e se fupereng. Okay, I've done the summary just to make you aware of what is it that is entailed on your documents. Ne ke re fela ke le bolelle fela ke re qaqa hore tokomane ena le tshwereng e fupere eng. I am not sure, I don't see now the mayor, I'm not sure whether the councillor has been given a mandate to welcome us. I Ha ke just sa bona forgot about majoro. it. Ha ke sa bona majoro ha ke a tiseha hore na councillor ke ena Ukhona? ya. O teng. Okay, let me, while he is calling the mayor to welcome us, E re ha ntse re emetse majoro ke le amohele kaofela ha lona. which I should have done it at least before I do this summary. E le ntho e le ke hlile ke la ho e etsa pele nka le bolela ka se fupereng ke tokomane. Let me outline the process on how are we going to follow this. E re ke le bolelle fela lenane tsamaiso hore re tlo sebetsa jwang ka jeno. We will call hands, we will request people to raise hands, Re tla kopa batho ba phamise matsoho, people will introduce themselves, batho ba tla itsebisa, people will present or submit batho ba tla bua kapa ba tla tlisa se ba se tlisitseng. whatever they are, they think we need to add on the bill or we need to subtract from the bill. Ba tla tjho hore ke sefeng se ba batlang se kenyelletsweng bili ena kapa ho ntshuwe eng bileng ena. Before he or she sits down, Pele motho eo e bang ke mme kapa ke ntate a dula fatshe. she must tell us whether she supports the bill or she rejects the O bill. lokela hore bolella hore na wa e tshehetsa bili ena kapa ha e tshehetse. Remember, there is an interpreter, ne? Le hopole hore ho na le ditoloko. So you mustn't talk more than 3 minutes maximum. So o beetswe nako e ka bang metsotso e meraro fela. The other 3 minutes is for the interpreter. Metsotso e meng e meraro ke ya ditoloko. In total, you are given plus minus 6 minutes to speak. So ka mantswe a mang o filwe fela metsotso e ka bang e ka bang 6. So as to give everyone a chance who wants to speak. Sena re etsa hore re fe bohle monyetla ba batlang ho bua. I told you, you must smile. Re leletsa re lokela ho bososela. I told you, you must present yourself in such a manner that it will be a memory to yourself. O lokela ho beha sena ka tsela e leng hore le wena sena e tlo ba sehopotso ho wena. And please don't disappoint us. Ka kopo hle le se ke la re phoqa. Thank you very much. Let's Re a give leboha over to the mayor to welcome us so as to be able, after that, we do have the presentation. The one thing that I have forgotten once the mayor is coming, Ntho e nngwe fela ke e There is lebetseng the pele mic. majoro a ka qala ho bua. there is the mic mayor. You can- Majoro Mike ke ane mane. Kaloku nawe, you must smile there and look at the TV. Nawe kufuneka uncume ujonge ku television. Now, what is going to happen is that Se lokelang ho etsahala se tlo etsahala ke sena. if you feel your submission is maybe too long, Mohlomong haeba o nahana hore seo se And you tlisitseng mona se feel tlo that sigwa you- se telele. yeah, you feel that you can't also speak about things that are sensitive through the mic, Mme mohlomong o hlokomela hore mohlomong taba o tlo buang ka yona ke e hlokolosi mme ha e batle you ha o kgone ho must- bua ka yona ka pela you batho. must submit that through the table. There is a table. Re kopa o fane ka yona mane tafoleng e mane. I hope the mayor is ready by now. Re a tshepa hore majoro o sa lokile. Yeah, I can see he can smile. Re a bona hore majoro o kgona ho Thank you. bososela. Over to you, Mayor. No, Ricky, thank you very much. Ke a leboha haholo modulasetulo. Ricky, nke monyetla ona hore I'd like to take this opportunity ke lebohe sebaka se ke se fuwang. to I thank the opportunity that I'm given. Ke lebohe once again chairperson ho nka monyetla ke Thank you to the second chair ho fuwa monyetla hore ke amohele honorable members of the parliament giving the opportunity to welcome honorable members of the parliament who are serving in the committee. ba e leng hore ke ditho tsa committee.
and also take opportunity ya hore ke amoele all the supporting staff. Ne hape ke batla ho nka le monyetla ona ho le batshehetsi bohle ba le tlileng le bona. Ka botloloha ke amoele our guests e leng batho be lo reng, as chairperson put it earlier on, or they are most important people. And also I'd like to special welcome the people that are very important people that the chairperson has alluded before. E leng karo wa ona ke ntse the owners of ECD, bana ba teng ba sekolo, I have noticed hore ba teng. Amongst them, there are ECD owners and children, which I've noticed they are here. Ke re ho batho bohle, you are most welcome to Dihlabe local municipality. To all the people I say you are welcome in the Dihlabe municipality. I also want to indicate hore let this not be the last time that you visit our area. Ebile hape ke batla le ho bolella hore ke kopa hle e se ke be la lekgetlo la ho qetela le etela sebaka sena sa rona. I hope next time you will come again and have a short left, because we've got a very interesting area of tourism in our municipality. Mme ke a tshepa hore nakong e tlang le tla tla hape mme le nke short left le tlo le hahlaole naha ena ya rona. You are most welcome, and I hope everything will go according to the plan of portfolio committee and our parliament. Mme ke le amohetswe haholo, mme ke a tshepa hore lenaneo la kajeno le tla tsamaya ho latela ka mokgwa le portfolio committee le parliamente ileng ya etsa dintho ka teng. And we've had too much ado, chairperson and honorable members and our guests. Let me thank you and wish you all in your endeavor of making sure that there is an amendment that will go down to assist our people. So ke in batla ho the leboha way- haholo ke dintho tse kgabane tsa portfolio committee ho etsa ho nka matsapa hore ho lokiswa kapa ho ntlafatswa bili ena. in the way that will change their life forever. Ka tsela e leng hore e tla fetola maphelo ka ho sa feleng. Thank you so much. Ke leboha ho menahane. Re kopa re otle matsoho. They are new from the box, new. Masibaphinde sibaqhwabelise. Bo majoro bana ba batjha ba batjha. Thank you very much, Mayor. Re a leboha haholo majoro. I know the area, it's very beautiful. Ke a tseba re sebaka sena se setle haholo. It is a pity that it's only one night. We have to also go to other districts. Ke ka maswabi fela hore mona letsatsing lena fela hobane re lokela diterekeng tse ding. And the fact of the matter, it's the 8th province, Free State. Taba e kgolo ke hore province ena ya Free State ke province ya bo 8 re etetseng. If it was the 9th province, we were to stay until December. Ha e bane le province ya bo 9 re tlo dula mona December ba otle. From here, we are going to Western Cape. Ha re tloa mona re leba Western Cape. It's our first time to be welcomed by the new mayors. Empa ke lekgetlo la pele re amohelwa ke bo majoro ba batjha. Thank you very much. Re leboha ho menahane. Can I see by indication of hands whether there are social development department officials here with us? Ke kopa bona rena ba teng ba tswang lefapheng la Can they just raise their hands? ntshetsopele ya setjhaba. Basebeletsi ba tswang Oh, balapha ya phezulu, ne? Thank you very much. We can see. There in the gallery, thank you. I will request them to listen carefully and take notes of all what is gonna be raised here. ke tlo ba kopa hore ba mamedisise ka hloko mme ba ngole fatshe sohle se leng hore se a buwa mona. If there are any clarities that they have to come and have an input and clarify them, we are going to call them. Ha eba mohlomong hona le tlhakisetso e itseng e re e hlokang re tlo tla re ba bitse. I just want to make this clarity to the community. Ho setjhaba ke batla ho hlakisa ntlha ena. We as sitting here, we are a portfolio committee that is the members of parliament. Rona ba re dutseng mona re ditho tsa parlamente tse portfolio committee. Those ones that are seated there are officials from social development. Ba ne ba dutseng mane gallerying ke basebeletsi kapa ke di ofisiri tsa So- lefapha la ntshetsopele.
There's a difference between the department and also the portfolio committee. So hona le phapang pakeng tsa portfolio committee ha mmoho le lefapha. Tina, ours is to check and look and watch, is it watchdogs, I will put it that way. I'll For put it as the if we are social watchdogs, we are watchdogs for the social development. To see whether are they doing their work that they promise that they will do. Re tlo shebisisa le ho lekola hore na ba etsa mosebetsi o ba tshepiseng hore ba tlo o etsa. Tina, we are deployed, not employed. Rona re rongwetswe empa ha re a hirwa. Bona, they said, I hear back to apply. Empa bona ho tshwana ka re mona ba tlo apply. That is exactly why we will request them to clarify things that you are not clear of. Ke sona se etsang hore ha eba re hloka tlhakisetso re tlo ba bitsa. Okay, let me give hands. I saw the Re kopa re fe hand. Ka matsoho. Baba pa. You can come forward, Baba. There are seats here in between. Ntate mane morao mona o ka nna tla mona hona le ditulo pakeng mona na. Isa Baba. E tla ntate. Any other hand? A teng matsoho a mang Isa Baba. o ka nna tla le wena ntate. No Baba pa Magezi. And the gentleman at the back must come forward. Can I see the hands from this side, Izama? Ke kopa bona matsoho ka lehlakoreng le ka nqena tlomme. Oh, fathers of Lentuka are here. Bontate ba mona, Hi, my daughter. We Wonderful, are but from Fathers for Justice. KZN with them. Fathers for Justice ba mona le bona. Okay. Izama. Tlomme. Konezinye is a fathers of Are there any other hands? yes. Fathers for Justice. Fathers for Yeah. Justice. And your presentation is gonna be very short today, eh? Let's, O tlo bua hanyenyana. please. Tsatsing lena. Sibuya nabo KZN, Sibuya nabe Gauteng, Balapa today. I think they will also go to Western Cape. We've been with Yeah. them in KZN, in Gauteng. They are Fathers here for today. Justice. And I think they will go with us to the For Western now, Cape. basaphelile, They are Fathers of Justice. Ningasiphoxi ke. For now, all the hands are finished. Please do not disappoint us. Baba, over to you. Shona call. Ka bua ntate. Nyusi Mike. Baba. Fan, nyuse umde utate. When I summarize the bill here, Ha ke kgutsufatsa bili ena, section 2.10C, karolo ya 10.2C. Awukuqala uzazise baba, siyabhala. a traditional leader, Mahase, But Mahase, a traditional leader. buya umva kancane iyakhwaza le mic. Okay. Yeke. Okay. I realize that the rights of the father and the mother are equal to the child. Ke elelwa hore ditokelo tsa ngwana le tsa ntate di lekana le tsa ngwana. The law of the country I have read says the father becomes the father when lobola has been paid. Molao wa naha o ke o tsebang ke wa hore ntate e ba ntate ha lobola e se e patetswe. So the bill here need to specify when the father has done all what is required Molao ona o hloka ho hlakisa ha ntate a entse tsohle tse hlokahalang. to the parents of the mother, Batswading ba mme. e.g. lobola has been paid. Mohlala lobola le se le patetswe. We are protecting the rights of the females here. Re sireletsa ditokelo tsa bo mme mona.
But if we don't consider those aspects, Empa ha re sa ele ditaba tseo hloko, we say the custody without any proof of something that has been done by the father of the child, re re ngwana a ka dula ho automatically, le haeba a sa patala letho. automatically that child belongs to that father. Automatically ngwana eo ke wa ntate eo. The rights of the mother has been treated badly. Ditokelo tsa mme di tshwerwe hampe. This is what I have noted from this. This is an African culture Ke setso sa Afrika se. we cannot run away from. Re ka se baleng. That you say you are the father when you have done something. Empa or o ntate ha fela hona le seo o se entseng. We are here also, we are protecting the rights of the mother. Mona hape re sireletsa ditokelo tsa mme. We don't just give away their children. Ha re fane fela ka bana ba bona. The father has to do something Ntate o tlamehile a ntshe ho hong. to prove. Ho etsa Not just by blood. E seng fela ka madi. He can claim to be the father. A ka nna ipitsa ntate. He must do something. Tlamehile a etse ho hong. That is an African culture. Ke setso sa Afrika. Thank you. Ke a leboha. Ungabuyela baba esihlalweni sakho uzwakele ukuthi abadoda mawahlawule qala. You can go back to your seat. We've heard that. You said Whilst abanye men amadoda must esithi please pay first, whilst amanye amadoda esithi inhlawulo mayipheliswe. while other fathers or men say you must stop with this payment Ngoba baphangeli bona. because they are unemployed. Okay. Thank you. Over to you, Baba. Introduce. Baba, ukhohliwe usitshela ukuthi whether you support the bill or not. You have forgotten to tell us whether you are supporting or not supporting this bill. Uthathu Ke uyayisupport. tshehetsa bili ena empa ho tlamehile ho be le dihlomathiso ho ntlafatswe bili ena. Ubaba ahlawule kufakwe nje lo ndawo. The amendment must be that the father must pay. I-damage yakhe ayikhokhele. He must pay the damages. Okay, sizwile baba. Over to you baba. Uzaziseke. Ntsibise ntate. Thank you, Chair. My name is Khotso Mufugeng. Ke a leboha. Modulasetulo, lebitso la ka ke Kgotso. Khotso, Kgotso. peace. I'm from Nkgopoleng Educare Center representing SA Forum for ECD. Ke tswa Nkgopoleng Educare Center, ke emetse ECD, SA Forum for SA. SA Farm for ECD. Chairperson, I support the bill. Modulasetulo ke support bill. However, my submission is too long, Chairperson, but now I have heard that you have directed us. So what I'm going to do, I'm going to present which I have emphasis on, and then I'll submit later. Puo ya ka e telele modulasetulo, empa jwalo ka o se o re jwetsitse, ke tla bua tse ding dintho empa neng ke tla tlisa tse ding ka morao. Chairperson, I'm going to deal with the ECD, the clauses that are dealing with the ECD, clause 35 up to clause 56. Modulasetulo ke tlo shebana le di-clause tse amanang le ECD. Clause ya bo 35 ho isa ho ya bo 56. Let me start, Chairperson, with the one of funding of partial care and alternative care centers, section 78, 193, and 215. And then the role of municipalities, Chairperson. Re ke qale ka ya bo it's 78, 193, ke ya bo 78
193 and 215. le ya 215. Chairperson, funding for ECDs is not as it seems like in public. Modulasetulo, tshehetso ya ditjhelete ya ECD ha e jwalo ka ha e bonahala setjhabeng. And when you look at clause 35A, Ha o sheba clause ya bo 35A, the question there is conditionally registered partial care facility will be funded even when it is not fully registered, yes or no? That's the question I'm posing. ke kopa ho botsa potso eno ya hore na phano ya ditjhelete clause-ong eno a qetang ho e bolela ya dumela kapa ha e dumele. So when you go also at C, Ha o ya ho C hape, it talks about the MEC will determine e bua ka hore MEC o tla beha dipehelo which poverty-stricken wards will they be prioritized for funding the ECDs. hore na ke bana ba feng ba hlophehileng ba lapileng. Now ba that tla- begs the question to say, how will we, as the act says, the minister will prioritize those wards? For example, here in Bohlokong, ke yona ntho e etsang hore ke botse hore na rona jwalo ka batho ba mona Bohlokong, in Ward 9, there are 3 VDs. wateng ya bo robong ho na le dividi tse tharo. In those 2 VDs, in those 3 VDs, 1 is disadvantaged and 2 are middle class. Di-viding tseo tse tharo e le nngwe ha e na bokgoni ho hang, e le nngwe e mahareng ba kgona hanyane. Now, what is the scale or the determination high fish at jwale? Jwale, what do you say when you get to that point? Chairperson, also, can I also move to clause 37 also needs clarity, and clause 41, where it talks about the monitoring of partial care, which is already been done by the auxiliary social workers. But now, here in the amendment, I came up with something different from the amendment e proposed hana jwale. Modulasetulo mona ke kopane le taba e leng hore e fapane le yena ya sehlomathiso sa hana jwale. For example, Chairperson, when you look at 41, the Mohlala monitoring, modulasetulo ha o sheba ya bo 41, the monitoring of partial care is given at the present moment. The question in law is, routine is when and or how often to enforce the provisions in this act. Okay. Also, Chairperson, I wanted to deal with the issue, Hape the modulas- municipalities. hape modulasetulo ke kopa ho shebana le taba di masepala. The municipal, when we are asking, ha re kopa di-site tsa ho etsa di-ECD, When you look at the size where we can do ECD centers, ra sokola, Chairperson. we struggle, Chairperson. Ke nahana half ya bomme le bontate ba representing di-ECD ka monana, ha ka ba bua, ko e tla fana ka a picture e utlwahalang. I think if half of the mothers and fathers who deal with ECD can speak, they will give you a bigger picture. Dilemong tse pedi kapa tse tharo tse fetileng, in this very house, ho nona le IDP, NA Cherweke, the former mayor. She explicitly said she doesn't recognize ECD centers. 2 or 3 years And ago, can I leave the there was- living testimony tsa bomme le bontate ka morao ka mona. Now, ntho ene ke batla e utlwahale ho lona le parlamente. that needs to be audible to you as Parliament. Ke hore di ECD re sokola funding, really registered, really conditionally registered ECDs. Is that we as ECD centers, we struggle with funding and registration as ECD. Hape re sokola le ka ditshebeletso tsa masepala, your sanitation, water, electricity, and refuse. We struggle with municipality services, like the one he stated, sanitary and all that. Hakana Chairperson, I would like to say, can I be given a platform maybe to give a written submission because really nako e batla e le nyenyane.
again, Chairperson, can I be given permission to submit whatever is left because we left with a little time? Yeah, you can submit, O ka nna wa e submit-a, ntate. thank you, over to you, sis. Oh, ke a leboha. Thank you so much. Dumelang. Good day. Modulasetulo ke batla fela ke re ke a leboha ka hore le be monana. Chairperson, Free I'd just like to State. say thank you for being here. Eh, I'd ha like ke to say batla- thank you for being here. Okay. Ke batla pele ke ya kae kapo kae ke lebohe Lefapha la Social Development. Firstly, I'd like to thank the Social Development Department Thabo Mfutsanyana, hona mona Bethlehem. here in Thabo Mofutshanyane in Bethlehem Ka support e ba re fang yona ka lebitso with the support that they've given us. ke Matshele Merira Letwane ho tswa mane Fixburg. My name is Malitshile Mary Lekwane from Fixburg. Raletwane, Raletwane, Raletwane. Raletwane. Thank you, Ntate. Thank you. Ke sebetsa ka bana ba nang le ditlhoko tse fapaneng I work with various children with different needs le di orphan vulnerable children. and also orphan children. Ke batla fela pointing ya 2.82 polelwana ya 82 I want on point 282, on point 2 e buang ka ngwana ya lahlilweng. of the child that is abandoned. Ke tlo kopa fela parlamente e tle re kenyetse molao wa hore I would like to ask the parliament to insert the law that says, ke tswa pela Lesotho le dibohong la Lesotho. I'm from the near the Lesotho border post. Bothata ba rona re le Itikeng Disable Center ke bana ba baleang ka Lesotho ba tla ka Fixburg. Our problem from Itikeng Center is from children that run away from Lesotho and come in Fixburg Hobaneng ba hlekefetswa. because they are abused. Ka mora hore re fumane ngwana a hlekefeditsweng a ka tliswa ke community kapo maponesa. After maybe we have found the child who has been abused, maybe the police will take him to us or the police. Ke entse setswalle se setle le maponesa le di social worker tsa Lesotho. I work well with the social worker from Lesotho and also the police from Lesotho. Ha re referela ngwana Lesotho bo fumana hore ke nnete malome o reipa ngwana. Mosadi wa malome o abuse ngwana ka tsela e nngwe e itseng. And when you refer the matter to Lesotho, you find that it is indeed true that the uncle is raping the child and also the aunt is also abusing the child in various ways. Bothata ba Itikeng ke hore ngwana ha sa le teng, social worker ha e kgone ho thusa ngwana ka lebaka la hore ha ana di documents tse lokelang tsa South Africa. The problem we have at Itikeng, it's that you find that when the social worker brings the child does not have documents. Ebe rona re le Itikeng ha re tsebe na re ka etsang ka ngwana. So we as Itikeng, we don't know what to do with the child. Ke tlo kopa ho be le tlhakisetso kapa keletso ya hore na ha bothata bo jwalo ba bontse bo tswela pele bo teng le hona jwalo bo teng na re ka etsang re le Itikeng. So we'd like you to tell us, as Itikeng, since we have this problem and it still continue, what should we do? Ya bobedi ke ngwana a mental disturbed wa ngwana a nang le 14 years. The second problem is a mentally disturbed child who's 14 years. A tswang ka Lesotho a tshele Bohlokong ha re tsebe na ba tshela jwang. They come from Lesotho and then they go through the bridge. On how they go through the bridge, we don't know how they do that. Eba victim ya rape ha fihla ka Fixburg a ba be le ngwana. She becomes a victim of rape and fell pregnant and had a child. Le teng ha re tsebe na re tlamehile re etse jwang. Also, we don't know how to work that situation. Ngwana wa 15 years o itekisa di lorry tsa batho ba emang Fixburg di shopong. A 15-year-old child, she sells her body to the trucks that stops at the local tech shop. Ebe moahi wa motlisa Itikeng ngwana a batla ho bolaya ngwana a sana le yena. And then the neighbor will bring the child because of now the child wants to kill that child that she has now. Ebe Itikeng ya mo nka ngwana ha qeta ho hlaha. Then the Itikeng will take this newborn baby. Bothata ba Itikeng ke hore e nkile ngwana wa ngwana a tswang ka Lesotho a se nang di particular. Now the problem Itikeng has is because of it has taken a child from Lesotho who has no documents. Ebe mosebetsi a sebetsang Itikeng o batla ho foster ngwana. Then you find that maybe our personnel from Itikeng wants to force a child Mme o sa baleile. because now the mother has run away. Bothata ke hore re dutse ka ngwana a nang le 4 years a tlameang ho ya preaching a se nang di particular
mme wa hae o baleile, but caregiver ya itekeng e nkile ngwana e ntse mo hodisa, but ngwana ha kgone yo sekolong because ha ana di-particular. Now, the problem is that now the child is 4 years old now. The child does not have documents, the mother has ran away, the caregiver has taken the child to his care, but now the child has no documents. Re lekile ho ya di-social workeng, le bona ha ba kgone ho re thusa. We tried to go to the social workers, but they can't help us. Ke a leboha, ke nahana ha sebaka se ba teng, ke tla kgutla ka yona. Thank you. I think maybe if the opportunity presents itself, I'll come back with another. Do you support the bill, Sesi? Why it's here, Billion? 110%. Okay, thank you. Valuable. Okay, over to you. Menier. Okay. Good morning, Chair. Good morning, panel. Thank you once again for Dumela, giving, dumela, modulasetulo, dumela le lona panele, ke a leboha hape ka monyetla ona. thank you for giving us this opportunity again. Re leboha hore le file monyetla ona hape. As per last time, I would just like to start off by stating, Jwale ka lekgetlo le la pele ke batla ho qala ka ho bua sena. Fathers for Justice rejects out of hand any form of violence, abuse, or neglect Le mokgatlo ona wa Father for Justice o hana ka ho hana ho hang bakeng sa tlhekefetso ya bana ho tlwebosiwa ha bana. perpetrated by anybody against anybody. Se etswang ke batho ba bang ba etsang batho ba bang. To try and keep this as quick as short as possible, Chair, E le hore ke kgutsafatse taba ena ya ka modulasetulo. I'd like to dispute your statement earlier on this morning that fathers have just woken up to wanting to be part of their children's lives. Ke rata hore ke buisana le wena ka taba ena o e buileng mabapi le bontate. I've been doing this work for close on 30 years. Ntse ke etsa mosebetsi ona ka dilemo tse ka bang 30 jwale. I started out as public relations officer for child welfare, Petersburg, now Bohlokong in Limpopo. Ke qadile ke le PRO ya child welfare Limpopo le Pietermaritzburg. I also had the role of chairperson for Road Tract Ke ile ka boela hape ka ba modulasetulo wa Road Tract for 2 terms. makgetlo a mabedi. I joined Fathers for Justice circa or around about 2004. Ke ile ka iteanya le mokgatlo ona kapa ka ba setho sena sa Fathers for Justice ka selemo sa 2004. As an ordinary member. Ke le setho fela se tlwaelehileng. I became public relations officer around about 2007. I took over from Dr. Asif Suleiman. So ke ile ka ba PRO ka mora hore ke nke Dr. Asif Suleiman a beha meja fatshe. And I became chairperson for Fathers for Justice South Africa, August of 2019. Ya ba ka August 2019 ke ba modulasetulo wa Fathers for Justice. So let's get down to some facts. Ka hona re ke re bueng dintlha tse nang le bopaki. According to the Van Ginkel Low case, around about 2010, when the family advocate responded in their responding affidavit, Ho latela nyewo ya Van Ginkel Law, ha ne ho na le a arabela nyewo eo, 91% of the children are automatically awarded to the mother. bana ba ka ba 91% ba fuwa bana ba bona, bomme ba bona. According to our Honorable Minister Lindiwe Zulu on the 16th of June celebrations for Youth Day, Ho latela puo ya letona lena la lefapha lena la ntshetsopele ya setjhaba ka letsatsi la 16 June la batjha. she stated that in 92% of the cases, the children were automatically awarded to the mother. O ile a beha taba hore makgetlo a ka ba diperesente tse ka ba 92 bana ba fuwa ba bomme ba bona. According to a report out of the Citizen earlier this year, Ho latela tlaleho e tswang ho Sisters the Citizen ho newspaper, tswa kuranteng ya Citizen, Dr. Pinky de Toy of the Sineville Center, Dr. Cindy du Toit was Pinky de Toy Pinky du Toit of the Sineville Center, was Synagogue Center stated that in 85 to 90% of the cases, o ile a bua hore di makgetlo a ka bang 85 ho ya 90% the children are alienated by the mother from the father. bana ba tloswa ho bontate ba bona ke bomme ba bona. We did a poll as Fathers for Justice earlier this year,
rona re le mokgatlo wa Fathers for Justice re re etsa diphuputso pejana selemong sena. where 74% of our fathers stated they were alienated from their children, partially alienated from their children. E le hore bontate ba ka bang diperesente tse 74 ba bontsha hore ka tsela e itseng ba ile ba tloswa ho bana ba bona. 50% of our fathers told us they were totally alienated from their children. Bontate ba ileng ditho tsa rona di 50% ya bona ba bontsha hore ba ile ba tloswa baneng ba bona. 52% of all protection orders issued in South Africa are based on false, fake, or non-existent information. Di peresente tse ka bang 52 tse sireletsang batho di hantlentle di etswa ka boitsebiso bo e seng nnete. We are advised by court officials and criminal lawyer specialists Rona re bolellwa ke bo diofisiri tsa lekgotla ha mmoho le maqwetha a sebetsanang le dinyewe. that the fake protection orders are probably as high as 90%. Ba re bolella hore hantlentle di tlaleho tsena tse leng hore ha se tse molaong ha di na bopaki o ka etsahala hore di fihla diperesente tse ka hodimo ho 90. When we refer to the point of a deadbeat dad, the genuine, real definition of a deadbeat dad, Ha re tla mo tabeng ya hore batho ba batlo shapa batho ba bang e leng ntho e tsebahalang hantle. we are looking at 6 to 7% of the fatherhood population. Re shebile peresente ka bang di 60% ya batho bohle ba leng teng. The fathers that are generally referred to as deadbeat dads Batho ba ileng hore ke bontate ba ileng hore ba bolellwa hore ke ba shapang bana are either imprisoned, out of work, doing part-time work, ho ka etsahala hore ba tjhankaneng ha ba sebetse kapa mohlomong ba etsa mosebetsi wa nakwana. and COVID has had a devastating effect on everybody. Re a tseba hore COVID ena e amme batho bohle. If we have a look at the definition of people sitting on or below the poverty line, we are advised that that sits at 60% of the total population of South Africa. Ha re ka sheba tlhaloso ya batho ba ileng hore batho ba hlophehile re a sheba hore e ka ba diperesente tse 60 tsa baahi ba bona Afrika Borwa. You then institute a legal justice system Ka hona o lokela ho etsa tsela e itseng ya molao ka tsela e itseng ka molao that goes out of its way to destroy, sever, and alienate children from their fathers. ka hona ka ho etsa sena hantlentle le tlosa bana ho bontate ba bona. In conclusion, In conclusion, Qetellong, fathers Qetellong. fathers are simply not the problem anymore. We are not, the issue doesn't rest with fathers. taba ke hore bothata ha bo bontate. It is the social welfare justice system, it is the justice system, it's the lawyers, the advocates, the psychologists, the social welfare workers, the mediators, the family advocates office. That's where the problem lies. Ke di social worker ke makgotla a dinyewe ke maqwetha ha mmoho le bohle ba boletseng bona ke sona seo bothata bo leng teng. I thank you very much, Chair. Ke leboha See you haholo tomorrow. modulasetulo ke tla o bona hape hosane. okay. See you tomorrow and next week. Re tla o bona hosane hape le bekeng e tlang. And tomorrow you must raise other ones, not these ones. Re kopa hore hosane o tle ka dintlha tse ding e seng tsena tse o di buileng ka tse o di tekileng ka teng. Thank you very much, Fathers for Justice. Re a leboha haholo Fathers for Justice. You didn't disappoint us in terms of time. A kgetlong lena ha le a ka la re swabisa mabapi le nako. Okay, over to you, ma'am. Ngiyabonga Chairperson, honorable members. Thank you, Ngithanda Chairperson and ukunibulisa. honorable members. Igama lami nguMamthabile My Shongwe. name is Mamtabile Shongwe. Ngibuya eSithabile Shopping Center. I'm from Stabeng Shopping Center. Ngisebenza ngabantwana beOVC. I work with children at OBC, Nabantwana bami futhi besibindi laba lapha phezulu. and Ongama-caregivers, some of my children are there in the child and gallery. youth care workers. Child and Youth care workers. youth care workers. Yes. Ngiyabonga ixesha engilitholayo. I thank you for this opportunity. Indaba engizongena kuyo kuqala yile cluster foster care. My first point is the cluster foster care. Inkinga esinayo Chairperson, Our problem, Chairperson, uthi umntana uya remove la ekhona you find that the Ama- child is being removed from where the by child ama social was workers
by social workers, Uyaplacewa ke, and the child will be placed, uyatholakala ke ukuthi agcine kuphume i-court order. and then a court order will be issued, Uthole ukuthi umntwana akanawo ama-documents. and you'll find that the child has no documents. Uthole ukuthi umntwana kufile yakhe ama-documents anawo unawo i-proof ukuthi umntwana South Africa by having ama-death certificates of the late parents. And you'll find that in the child's file, there are some documents that prove that the child is a South African, because there are documents like death certificates from the dead parents And the reports from the social workers. and reports from social workers. Inkinga yethu kuba i-home affairs. But our problem becomes home affairs. Kuba i-2 and 4. We are taken from pillar to post, And uthole ukuthi that court order is a year expire. and you'll find that the court order will expire. Leyesibili futhi esibanayo ile place of safety. Our second problem in the place of safety, Clause 58 and 90. clause 58 and clause 90, The issue in 90 days. is the issue of 90 days. Umntwana maka-removiwa abe to a place of safety. When the child is removed and placed in a place of safety, I-panel imele ihlale within 90 days until iplacea umntwana permanently. the panel must sit for 90 days until the child is placed permanently. Kunale nkinga yale mali emele itholakale ukuthi siwisha ungazi ukuthi ungathi imali le place of safety ingabuyela back to the Department of Justice. And then there's a problem of funding, because the funding will go back to the Department of Justice, Ngokuthi manje kuba inkinga kakhulu njengoba iku-agency le mali leyo. because it becomes a problem if the funds are kept in the agency. I-90 days iyaphela, Then the 90 days will be finished. umntwana akakaplacewa, The child has not been placed. usesebhizi ne-report. We're still busy with the report. For example, umntwana i-90 days iphele ngo-August. As an example, there's a child whose 90 days ended in August, Ukhona ukuthi kuyiwe e-court ngo-December. and then we'll only go to court in December. I-court order The court order, ayibhekdate from September. Iqala immediately ngo-December. What's happening with these other months? the Who's court looking order after does the not child? backdate to September. It starts in December. What happens in this Siyadleka time? kakhulu endabeni zeyimali, mama. We are suffering in the issue of Sithi funding. i-court order mayibackdate mangabe 90 days iphele ngo-September, umntwana eya e-court ngo-December, mayiqale pha ngo-September i-court order. We're I-backdated from saying the court order should be backdated to September. If the issue was set, well, the court set in December, then it must be backdated to September. now. Unification services. The Sikhuluma unification nge-reunification. services, Reunification. the Umntwana unification, uhlezi, we home, the child is held in the home, or in a center, child in in a a, center. in a child care center, Kumele ukuthi isikhathini esithize kumele abuyele back to the family. and the child should go back to the family after some time. Kuba nale nkinga yokuthi umntana sithi best interest of the child, umntana uyamuva uya to a place of safety. It is in the best interest of the child for the child to be removed into a child care center. But lapha emuva leya situation leya yona ishiwa injalo ayirehabilitatwa. But the situation is not rehabilitated from where the child comes from. Umntana mase kufika isikhathi ukuthi aphume abuyele lapha ekhaya When the child has to go back home, kulokunjalo. it is still the same situation at Sisebenzele home. amahala. We've just wasted our time. That is where umasipala bangene mangabe umntana bokuthi i-situation kade kuyo ubehlala emkhukhwini we-1 room be a family of 10. That is where the municipalities needs to come in, because if the child was staying in a shack with a family of 10, That family mayithole isite ukuthi umntana loya makabuya babe sebehlala endlini labantu. that family should be given a site so that when the child comes back, those parents or the family has a house. Ngizobuya futhi ngiyayisupporta ibill. I will come back later, but I support the bill. Thank you very much, Mayor. Kanti kwahulu. Konje seemingly, akuna zandla, ne? There are no- There are no other hands. Okay. It's the last round, manje. Ozama. Ukatla mani. Council.
Nangu Mark khona lapha ya. Ho na le mme mane mane. Oh. Oza baba, hoza ma. O ka tla ntate le Come wena mme. down. Re kopa le tle ba ne mo dimo, le kopa le theohe. Baba, khona ukushila. Ntate ona le so ileng wa se siya. All right. Kuba ma. O ka bua mme. Ke a leboha. Thank you so much. Ke a le dumedisa bohle. I greet Ka you lebitso all. la Jesu Kristo wa Nazareth. Amen. In the name of Jesus' name from Ke nna- Nazareth, amen. Makisa Letswela. My name is Ho Ms. tswa Litswela sebakeng sa Mashayeng, Fourierberg. from Mashayetso for Reisbeck. Mashayeng, re na le bothata ba ditsha tsa di-ECD. In Mashayeng, we have a problem about to find the sites for the ECD. Ke tswa Grace Day Care Center, Fourierberg. I'm from Ha re Grace na Day ditsha. Center in Fourierberg. Beng ba rona ha ba re founela ba re botsa hore na di-site tse re leng ho tsona ke tsa rona hore ho ka kgona ho hauwa. Ha ho When- kgonahale. When we are called to inquire that where we have placed our center, are we the owners? But we found that no, we are not. So we cannot build there. Ebe moaho ono ya feta ha re kgone ho haelwa. Re dutse ka hara mekhukhu. Then hobane we re find hirile. that we lose that opportunity for us to be built, and we're still living in shacks. E nngwe hape ke a ke na le bana ba dikgutsana be ke dulang le bona. There are issues that I have orphan children that I live with. Ke qetile 4 years kaofela ke kopile ebe ha ho no sena letho le etsahalang. It's almost 4 years I've been seeking help, but nothing has happened. So re kopa hore bana ba dikgutsana ba shejwe. Please, we are pleading that let's take care of orphaned children. Le funding education ya social development ka nnete re a sokola. We Re struggle kopa- also for funding from the Thuso. social development re for kopa education. thuso le hona moo ke a leboha. We also seek help in that matter. I thank you. Support the bill. Wa e tshehetsa mme Billy ena? Oh. Twice. Amen. Oh, amen. Okay. Ke a le dumedisa, portfolio from the parliament. I greet you, portfolio committee from the parliament. Ke dumedise le setjhaba sohle se teng kwano ka kakaretso. I also want to greet everyone who's here in general. Ha ke no kena haholo le ha ke le councillora tabeng tsa ditsha because so e hlalositse hore as I'm not going to allude further when it comes to places that are sick by people re because it's tlamehile already re been kopane discussed. re sebedisane mmoho. We need, as we said, that we need to work together. Bill ke a e support-a, empa I support the bill, but ke tla tabeng yane ya ntate hana qala ho bua mona a neng a bua ka taba tsa hore bana ha e le hore let's say ho hlokahala mme. I want to raise the issue that the first gentleman who spoke, that he raised that on children, that when a mother is needed, Bana ba fuwa biological father. the children are given to the biological father. Ke bua ntwena because ke tswa routing eno ya hore o thole hore ho hlokahala ngwana wa squeezer saka. I've seen this thing because of, I've seen this thing happen from my sister-in-law. Ha a qeta ho hlokahala because mme wa bona o ne a sa sena ko re nkgono wa bana bana wa mme wa bona. After the mother of these children has passed, their grandmother, their maternal grandmother, O na sa a hlokahetse. she also has passed away. Bana bana ne ba dula le rona le mme wa bona. These children actually, initially they were staying with us and also their mother. Ntate wa bona ha a ya ntsha letho like ntate mane a hlalosa. Their father never paid anything, like the gentleman who alluded earlier. Mara molao ke ha o re because ke biological father ba ba fa bana.
But because of the law says they are the biological father, they give them the children. Ka nako eo, myself and my husband, re a sebetsa. At that time, myself and my husband were employed. Re hodisitse bana bana. We also have raised these children. Ntata bana ha sebetse. The father of the children is unemployed. Ke ntata bana ka hobane fela o bile le thobalano le mma bana. Is the father of the child because of he slept with the mother of the children. Anka bana bana hobane ke biological father. Then he took these children because only is the biological father. Ha qeta re mathile di social development and re batla bana bana hobane ntata bana ke enwa ha sebetse. Afterwards, we went up and down to the social worker because of the father of these children is unemployed. Molao wa re re a mo dumella because ke ntata bana. But the law said we allow him because of he's the father of the children. Pride ena hore fela ke biological father. That pride only that he's the biological Bana father. bana ha ba lebeyi ho rona. These children are not allowed to visit us. Ba bolelletswe le hore they must run away from us. They are told that they must run away from us. They cannot even talk to us. Ha ba kgone le ho re buisa. E bohloko ke re that bill like is support, let it be amended to at least ha ba fuwe tokelo tsa hore ba re tjhakele jwale ka bana ba rona. It's painful, although that I agree that this bill needs to amend it, but I say that these children must be given the right to visit their families. Re dula le ausi wa bona e re mo hodisitseng a seng a kgona ho ikarabella. We live with their eldest sister who have rights and responsibilities. Ha a kgone le ho bua le bana ba habo because they've been told not to talk to us or to their sister. They can't. Excuse me, ma'am. Lindy, excuse me, ma'am. Lindy, can you come forward, please? And re kopa Lindy a tle ka pele, re kopa re tshwarele hanyane. Re ile court-o, We went to court. re batlile head ya social development ra ya moo. We went and seek for the head for social development. Ke ntata bona o na le tokelo ya bana ba hae. But we were told that this is their father, he has his rights. Ha o kenywe moo hore even if it's the biological father, yes, a sa nyalang, mara ha fe bana tokelo ya ho tla ho rona. But on the bill, we ask that yes, even if it's the biological father, allow the child to visit us. Ha re kgone le ho ba thusa ho ba rekela whatever because ho thwe ntate o ra ke se buile rona. We can't even help them and buy them whatever because their father said they must not visit us. Jwale ditokelo tsena tsa bontate, but one other thing ke ene ke batlang ho e add hape. One other thing that I want to add. is How that shejwe maemo because sometimes re na le this GBV, gender abused ya bana. Let's just look at the situation because now we have this GBV. Nako nngwe ba fuwa ntate enwa a ba lo robala bana bana. Sometimes we give the children to the father, but we sleep with these children. Ba tla bua le mang hobane ke biological father ho thwe no ba na le right ya hore o na le right ditokelo 100% because These children, where will they get help and who will they talk to? Because they said this is their father who has the rights. ke bua from experience ntwe ke buang, it's very painful. Ke bua sena ho tswa phihlelong, sena se bohloko haholo. Hai amenduwe bana ha ile hore mogolo ha sa le yo mara ba hodisitswe ke rona. Ntata bana hobane felela biological father o bankile ha ba buile rona, they run away from us. Let there be amendment. Although these children, they don't have a grandmother and has passed away, but we have raised them. Let be amendment that they can visit us as well because he has taken away from us. Ke a leboha. I thank you. Siyabonga baba. Ke a leboha bomme tafoleng moo ke leboha le setjhaba se tlileng kwano. I thank you, mothers at the table. I thank the community at large. Nna ke le mofumahadi Maneng Mopedi. As Mufumahadi Mupedi, Ke tswa ke le Thabo Mofutsanyana local house. Sorry. Ke tswa ke le Thabo Mofutsanyana local house of traditional leaders. I'm from Thabo Mufuzanyana Local House of Traditional. Ke teng le moinfo wa ka mona le ba provincial house ba teng ba ntlo ya selehae ya Marena.
I'm here with my committee and the Provincial House of Kings. Ki bua mona pelo ya ka ka nnete e rotha madi ha re bua ka bana. I'm here and my heart is bleeding when you talk about children. Ke le e mong wa modulasetulo hona mo lekgotleng la Marena a Selae wa social development. As one of the committee members of the social development, Ibile nkile ka sebetsa ka bona bana le motse le shome ke dula le bana ba hloka mofuthu wa botswadi ka mathata a fapaneng. I even worked with the children for 10 years, children who had problems, different problems. Ke nana la le tseba le hae le Bethlehem mona ke Charlotte Kenneris ya ne udimo epela for tracker school impa ene na le di satellite e mane le fika mo ene le matlo a ba ruti teng. I think you know that house is in Voortrekker Street. I think you know it is where it was the pastor's house. Jwale ke mona ke sebetsa ka setjhaba ka kakaretso mathata ao re a bona re le Marena. I now work with our community at large. We see those problems as Kings. Ibile mona re kopane ka tshireletso ya bana re bua ka ngwana. Here we are gathered with regards to children. We are talking about children. Hobane po tse pedi tse lwanang ho senyang ke jwang. Because if two bulls fight, what's going to be damaged is a grass. Hoba mathata ohle a teng lefatsheng hona tje ke mathata a bakuweng a teng ngwaneng a bakuwe ke batho ba babedi kapa ba fetang bobedi ba elong ha ba utlwane bophelong ba ngwana. Because all the problems that we have right now in the world were actually caused by two people who ended up not agreeing with the same thing. Jwale ke hanana le taba ena e reng ntate o tla fuwa ngwana a tloswe ho mmae hoba ngwana o fumana mofuthu ho mmae. I disagree with the motion that a child should be given to his father and be removed from his mother. Hobane ntate e tla dula le ntate wa ngwana empa yena ha a itsipa a tseba hore ke ntate o a tseba o tlamehile a etse molemo wa ngwana hae. Because yes, the father will remain the father, but if he is the father, he knows what he should do in relation, actually in favor of his child. Ha ke kgolwe ha tla ka moya wa khotso a ikemiseditse ho bona ngwana o tla thijelwa empa seo se a etsahala ka baka la hobane ha ba utlwane ka puo ho lemala ngwana kelellong. If he comes in a spirit of peace, I don't think he will actually come and see the child, and that will not be rejected as long as he has the right mindset. Ke ka ho re na le mahaeng a bana mo bana ba iswang ba lo hodiswa ke batho ba bang ba na le bokgoni ba tloswa mahabona ebile ba tla lebala le meetlo ya bona. That's where we have childcare centers across the country where people can be adopted and even forget about their cultures and traditions. Jwale ke dumellana le sebui se buileng mme ana a bua ana e seng ana keta o bua ana bua hore hona le bothata lapeng ngwana wa nkuwa o iswa lehae la bana ha khutla a eta o ntsa fumana bona bothata bo. I agree with the previous speaker, the lady who said, if there's a problem at home, a child is taken to childcare centers, and when the child comes back, that problem will still remain. Ki ona mathata ba kopana le ona bomme ba thusang bana mahaeng a bana o thusa ngwana o ya lapeng o mo thusa le ka diaparo ha khutla diaparo tsane ha di yo o tla le tsa kgale jwale ntho e ya bokong ba ngwana ke ka ho re fumanang bana ba le bangata tsileng ba baleile hae ba bang ba hana ho amoela thuso eo ba mpa ba ipha dithethefatsi. Yes, those are the problems that we have in our centers. You actually take care of the child goes home, you give the child clothes, the child goes home. When the child comes back, they don't have those clothes anymore. When you try and call the kids for help,
again, the kids don't need that help. They don't want it anymore. Jwale bolao, ka nnete palamente, ha le ka sheba sesosa, le ske la sheba fela ho thusa bana, nna ne ke re le shebe sesosa sa taba, jwale ka mme a hlalositse, ho thuswe batho ba baholo ba qabanang molemo wa ngwana, ebile ebe ngwana a ikgethelang hore o batla ho dula kae. Hoba ke yena a utlwang mofuthu oo. Ke a- Therefore, I plead with you, committee, not to look at the child problem, but to look at the source, because the problem is where the source is. If you can help the partners that are fighting, that are not actually agreeing on the same thing, that will be of great help. Ka nnete ho bohloko, bana ba hlopheha ka ntle ka mona, ka taba ya batho ba baholo. Ha It's se hore mohlomong ba na le truly mathata. sad. Ha o ka sejwa, The children are suffering around. If you can look, ya ho qetela ke ena ya bana ba e leng hore ha bana ditokomane tsa hore ba be ka mona. Le rona re le marena re na le bona bana ba senang mangolo a tlhaho, ha ba kgone ho thuswa. Ke kopa ho qetela ntate, ha ba kgone ho thuswa le ka taba ya kokwanahloko, ha ba lo enta, ha ke kgolwe hore ba tla thuswa. Ba bangata re na le list ya bona bana bao. Ka nnete bana ba sotleha ka baka la batswadi. O fumana hore motswadi o Lesotho wa ntate mme o ka mona ngwana ha kgone ho thuswa hobane ka baka la hore tlamehile a tsamaya e Lesotho ka nako o dula le nkgono. Ka nnete bana ba hlopheha ka nnete. Ke kopa parliamente bili e ka nnete nka se ga ke dumellane le yona mo empa e tlamehile e lokiswe hobane re tlamehile re itshietse hodima le setso sa rona le ditumelo tsa rona e mong le mong o tlamehile a se ka itebala. Ke a leboha. I plead with you to actually look at that matter thoroughly. We as traditional 3 minutes yakho kaloku iphelile. Se ke lebohile. Thank you. the 6 minutes is over. Mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano ke a leboha sebaka. Director of the program, I thank the opportunity. Ke lebohe bomme le bontate ba Palamente ha ele mona ba tlile ho rona letsatsing la Thank you kajeno. to the members of the parliament to be here with us today. Lebitso la ka ke Matlakala Mothijwa. My name is Matlakala Mutijwa. Ke tswa kwana Qwaqwa Thabadimahlwa. I'm from Qwaqwa Thabadimahlwa. Ke lehlakoreng lena la di ECD. I'm on this side of the East, I'm from the ECD side. Ke tlo bua ka clause 45 yani ya section 91 ya di ECD. I'm here to talk about section 45 that talks about ECDs. Section 91 eo ya di ECD, rona re le batho ba ECD ha ya re tshwara hantle. This section 91 as EDC practitioners actually does not sit well with us. Hoba nnete ha ra fumana tlhakisetso e hantle ka ditaba tseo tse moo. Because of this thing, it was not properly explained to us. Haholo ha re tlo bua ka taba yane ya ho tloswa from social development to ya education. Especially when it comes to the matter from the social development to the education. Taba e kgolo-kgolo mono ke hore na ha ho no ho qetwa ka taba eo ya migration ho la hwa thweng ka rona batho ba di ECD. The main point is that when they completed these migration things, what did they say about we ECD practitioners? Ha re shebe batho bao re sebetsang le bona. Look at the people that we work with, Haholo di practitioners tse ka hara di ECD. especially the practitioners Ke inside the batho bane ba ECDs. ba itshokolelang ba ntseng ba fuwa stipend sa 1,751. These people are struggling because of they have been giving a stipend of 1,500. Jwale ho tloswa ha rona ka moo ka social development re ya ka education ha re a fumana tlhalosetso ho tlo etsahala eng moo. This migration from the Department of Social Development to the education was never properly explained to us. Ha hona letho leo re le hlaloseditsweng ka lebaka lena ra imelwa. Nothing was Ke taba explained to eo. us. So this thing does not sit well with us. Re ye ho yane e latelang e buang ka the role tsa di municipalities ho di ECD sites. And then we go to the next issue that speaks about the role of municipalities in the ECD sites. Motsamaisi wa dipuisano nnete ya sala. Program director, this is the truth.
Bommasepala ba rona ha ba re letho ka di-ECD. Our masipala do not care about the ECD. Le ha o ka ya wa kopa database-eng ya bona, ba o hlalosetse ka di-ECD, ha hona le e nngwe ba ka o hlalosetsang hore ba e tseba. Even if you can go maybe and inquire about one ECD on their database, they don't know even one of them. Ha hona mohlang ba re tsotelletseng ka letho. They don't care about us about anything. Ah, kaloku lo masipala mutsha mos. Una 8 days. But this is the Sikhona new ukuthi municipality. umasipala sithi akazi next. They have been- Sasikhulumi ngalo, sikhuluma ngalokhoyo manje. We are not talking about this one, we're talking about this municipality that's here now. Mme motsamaisi wa dipuisano, le ha ka ba Program masepala direct. a motjha, Even ha if o it can fihla be a ka hara new- masepala, ha o tsebe le hore o ya ho mang a ka o fang thuso. Program direct, even if you can be a new municipal, when you go to the municipal, you don't even know where to go to find help. Nnete ha ba re tsotelle. The truth is that they don't care about us. Bili ena motsamaisi wa dipuisano, ha ke tlo hore ke dumellana le yona. This Hoba nnete bill, rona batho ba program di-ECD direct, I wouldn't say that I agree with. e re hatile di-cons ho feta ka mokgwa o ka nahanehang ka teng. Because of we as EC practitioners, it has tripped our cons in many ways you can think of. Ke a leboha. I thank you. Siyabonga ke umasipala musha yena. Thank you, but the municipality is a new one. Thank you. Ke a leboha. Thank you. A buang mona ke Mamosa Moabi. Who's speaking here? It's Mamu Samwabi. Ke tswa Qwaqwa. I'm from Kwakwa. Che, ha ke tlo quota ho tswa di-clauseng tseo di tsebang. Chair, I'm not going to quote from the clauses that you know, Empa ke tlo bua ka di-heading tse hlahelang ka hara di-clause tseo. but I'm going to speak about the headings on those clauses. Ke tlo bua ka taba ena e leng hore ho fundiwa di-creche tse e leng hore di involve bana ba vulnerable, ka ho bana ba hlokang special needs. I'm going to talk about the ECDs that are for vulnerable children. Tabeng ya bana ba special needs, kgale re etsa ka hara di-ECDs. This issue of special children, we have long been doing inside the ECDs. Re tlatsa information eo e re e submitang ho di-auxiliary tsa rona tsa social development. We've completed the information that is needed from our auxiliary social workers, Empa ho fihlela ha jwale ha re soka re thola any training from them. but to date, we have never received any training from them. Ngwane mo le mong re mo nkang re mo kenya ka hara center re rutwa ke mmae kapa ntate hore tlameha re mo etse jwang. Every child that is registered in our center, the father or the mother of the child must tell us what to do with that child. Ka mantswe a mang re ia ithunya ha re ka re etsa phoso ngwaneng eo motswadi a teng a ka nna a kwata kapa ka nna re tshwarisa. So that means our situation, that if anything can happen to that child, the parent of the child can actually open a case against us. Ke tla le tabeng yona ha ona ha bua ka funding e le hore ho bua ka hore na dikolo tse re na le tsona e leng di-ECD ho na le meaho e tlo fetolwa hore accommodate bana ba ba e leng hore ba nang le bokowa. And also on the ECD child, they say there are structures that are going to be changed due to the children that are disabled. Ke tla pointeng ya bobedi, I'm on my second point. privacy of a child. Lekunutu la ngwana. Ya privacy e habedi. Di-creche tsa The rona privacy of the children, it's dual. re bua ka di-documentation tse re di nkang batswading tse leng re di keepa private. We're talking about the documents that we collected from the parents and we keep them private. Empa hona le e nngwe hape taba hona mo ha ntse ke e bala e bua ka hore teste bana. But there's also issue that I've read here that says we must test the children. Jwale ke utlwa ke sa utlwisisi na di tlo kopana jwang taba tseo. Ha I don't mane ke understand ntse how ke- these things are going to mix together. ke tshwara privacy ka mona ke testa ko ofe motswadi a tlo dumela ka ngwana hae. Then Ha how ntse this ke thing ntse going ke to mo work set- together if I have the documentation of the child and then I have to test the children? Which parents are going to allow that? Ke tla tabeng ya ho qetela, On my last point, migration. Re le Ho di-ECD, falla. tabeng ena ya ho tloha ka hara social development re ya education this issue from the social development to go to the education department, e ka ema hanyenyana. please just stop it a bit. Re ke le dule le rona fatshe le re jwetse rona ha re fihla ka radio education Just sit us re- together and talk to practitioners us. tse leng hore di
underqualified because social development ya tseba gore batho ba sebetsang ba bua ka di-level, they don't have BTech kapa tsona diploma. Because of the social department understands our levels because they work on level. They don't work as the Department of Education of people with diplomas and BTechs. Ha se ba le ka moo ho tlo itsuwang ka bona, mosebetsi wa ona o fedile. So what's going to happen once they are migrated to the Department of Education is that they don't have an employment anymore. Ha re kgutlela morao hopola ha ne re bula di-ECD tsena re la re bula mesebetsi for basadi ba sokolang re ba fa papa ba tseba ho fepa bana malapa a bona. Remember that initially when we opened these ECDs was for struggling moms, so to give them food to feed to their children. Jwale ka jeno ke nna mofantlala motswadi eo ha se ke mo isa ka hara education. But today now I'm giving that same parent poverty because of now I'm migrating her to the education department. Ke kopa ho thola tabeng ya bili enana ha jwale ha ke kgone ho e support. For this bill, for now, I cannot support it. For this bill, for now, I cannot support it. Okay, thank you. Over to you, Bob. Ra leboha. Bekela kancane mic. Yebo. Please move Mahase Mahase, traditional leader. I have one Mahase last issue Mahase, here. The bill is quiet about the surname of the child born out of the wedlock. bill ena ha e bue letho ka sefane sa ngwana e leng hore o hlaha batswadi ba hae ba sa nyala. We know that currently the surname of the child born out of the wedlock takes the surname of the mother. Re a tseba hore ha jwale ngwana sa tsa ho hlaha ya hlahelang batswadi ba hae ba sa nyala o nka sefane sa mme wa hae. Because no lobala has been paid. Hobane mahadi ha ka ntshwa. Being a biological father carries many issues. Ho ba ntate wa madi wa ngwana e tsamaisana le boikarabelo ba bongatanyana. Responsibilities. Maikarabelo. If there are no responsibilities, haeba o sena boikarabelo, the concept of a biological father falls off. haeba o sena boikarabelo taba ena ya ntate wa madi e lokela ho tlohelwa. Thank you. Ke a leboha. Yeah, is a name. Bakacu ukuthi bathini kanye ngayo. They must be given a surname so that they will show who they belong to. Enkosi baba, over to you. Sis. Thank you, sir. Over to you. Ngibonga kakhulu kumgcini sihlalo Thank you very much, Chairperson, nakubantu bonke abakhona. and everybody who's here today. My name is Zanele Ngomane. Igama lami ngiZanele Ngomane. I'm from SOS Children's Villages from Qwaqwa. Ke tswa SOS Children's Village ho tswa Qwaqwa. I think I will check with the clause 82. Ke batla ho lebisisa mona mo clause 82 karolo ya 82. I support the bill, Ke a tshehetsa bill ena. even though somewhere, somehow it needs to be revived. Le hoja mane le mane lokela ho lokiswa. In our NGO, we have 2 programs. NGO ya rona re na le mananeo a mabedi. Renali Cluster Foster Care, We have cluster foster care. and you have the Family Strengthening Program. Re na le ya family strengthening leano la family strengthening program. The challenge that we are facing Phephetso e re shebaneng le yona. is that the South African or the DSD says a child is a person from 0 to 18. Wane molao wa naha ya Afrika Borwa o re ngwana ke motho ya pakeng tsa dilemo tse 0 le 18. But we have a challenge, ka bana ba e leng hore they are disabled. But we have a challenge of the disabled children. Because at the age of 18, he or she cannot cook. Hobane ka dilemo ha dilemo di 18 o thola hore ha kgone ho pheha. She's the firstborn, Ke ena le tsibulo. the only person in the family. E ona re ke ena ngwana to lelapeng leno. So when we are supposed to reintegrate them, Ka hona ha re lokela ho ba kenya setjhabeng. there is no family member. O fumana hore ha re fumane maloko a lelapa. What to do, kabona? What So do we the do? The suggestion was maybe with the disabilities,
children. tlhahiso ke hore mohlomong bana bana ba e leng hore ba qhwadile Maybe the age should be extended. mohlomong dilemo tsa bona di lokela ho eketswa And maybe we should have more centers mohlomong hape re ka bana le di-centera kapa ditheo tse ngatanyana where we can reintegrate them too. tse leng hore re ka ba isa ho tsona And then the other challenge that we are facing, phepetso e nngwe re tobaneng le yona the DSD social workers. DSE basebeletsi ba setjhaba ba DSE Mostly they're the ones who are referring the children to us. boholo ba bona ba tlisang bana ho rona The request is to let them follow the proper procedure. kopo ke hore re kopa ba latele Of mokgwa placement. tsamaiso o latelwang Ba shebe le di individual development plans. they must all ba lokela ho sheba le mananeo a di-centera ka seqo Because we have a challenge whereby the child is in the center. hobane re na le bothata ba hore o fumana hore ngwana o centereng There is no address, there is no contact. ha rena address ya hae ha rena boitsebiso ba hore re ka iteanya le bona le batho ba habo jwang Now the child is 18. o fumana hore ngwana o dilemo di 18 jwale We have to reintegrate the child. re lokela ho mo kopanya le lelapa la Remisa guy. where should I take her So I think these are the challenges that we are facing as social centers or ke nagana hore ke tsona diphephetso tse re tobaneng le tsona jwale ka di-centera tsa ECD And the other challenge is that with the foster care, we depend on the foster care grant of the children. bothata bo bong hape bo tsamaisanang le foster care ke hore re itshetleile haholo ho grant ena ya foster But now the social workers, they will say, please take the child for us, we'll bring the court order. but jwale basebeletsi ba setjhaba ba tla re bolelela ba re no nka ngwana ena re tla le tlisetsa taelo ya lekgotla For now, it might take 2 to 3 months without getting the court order, or 3 weeks. ka nako tse ding o ka nka dibeke tse tharo ho isa ho dikgwedi tse ka bang dikgwedi tse tharo ho fumana taelo eo ya So, lekgotla ngwana o tla be a jang ka nako eo. during that time what will that child be eating And now, ke December, bana, we buy clothes for them, got that support, child support grant. now it's December we use that money to buy clothes for them So that now- child support grant We got stuck, kabana. now we are stuck with these children Thank you. ke a leboha Siyabonga, ma'am. Thank you very much, ma'am. All right, Hello? before you, uma uthe uyayisupport ibill lo uceda uhle. Okay. Andiyiva le ndaba yebill. All right, iza ke. hello I'm I'm greeting you all here on the table I go to school in Nongeba. We don't have things that we play with. We don't have things that clean our school. We don't have things that we play with and things that clean our school. We don't have things. We don't have things that we play with, and also when it's rain, you find that rain comes inside. We are asking that we have a new shack. Thank you. Thank you. Ra leboha, ra leboha. Dumelang batswadi. Good day, Eh, parents. Yeah, ka lebitso ke Lechiki Namela.
ho tswa motseng wa Fixback Meqileng. My name is, Ntse ke leboha sebaka se re se fuweng. so I'd like to thank Oh, this. name ke lebitso ke Letjhe Kinamela. Oh, my name is Lechi Kinamela. Thank you pa. Thank you. Batswadi, ke eme tjenana ebile ne ke support haholo bile nana because of e bua ka bana haholo. Parents, I'm here and I support a lot this bill because of it talks about children. Hobane mokgatlo o ke tswang ho ona ka lebitso ke Hopeful Life Men's Forum. The organization I'm representing is Hopeful Forum. Mokgatlo ona hangata o sebetsana le tsona bo ditlhekefetso tsena tsa bana. This organization deals with abused children. Ya ke mokgatlo o ile horeng kwa batjha haholo. It's for the youth. Ke le ka sheba monana ke 2.11 polelwana ya bo 11. I've looked at in 2.11 and the sentence number 11, statement number 11. Okay. Hanga ka re fela maikarabelo le ditokelo tsa batswadi mmoho. It talks about the parental responsibilities. Batswadi ba ka, My parents, re na le bothata bo boholo. we have a boholo. huge problem, Haholo metseng ya rona. especially where we come from. Batswadi ba rona ho etsahala tjena ka taba ya batswadi be le hore ne ba tle ba lwana ka rona re le bana. You find that the parents that are fighting over this child, Hobane ka nakong ha ba ntse ba lwana ba lebala lerato le hore ba tlameha ho re fa lona ene lerato le ha ba se re fe lona ke mane me le hore re qetelletse re bile re nkile lerato le leng le reng re le thola seterateng. you find that when they're still fighting, they are neglecting us and they're supposed to be giving us love that we so need. And then because of they neglect us, we go to the street and seek that love from. Ene bo haholo lerato le le hore re le bana re matha re le thola seterateng o thola la hore re thola bodi lerato le hore ha lena bokamoso hobane ha ka thola ga sheba ka ga metsi ya rona. And this love, this affection or this love that we seek on the street, you find that it does not have a future for us. Bothata ke dithethefatsi haholo holo. Because in our community, we have a drug problem. Hobane mo me le hore ne ntla be re mathela teng re nana re tlo thola lerato teng ke mane me le hore re thola ditlhekefetso teng tsa dithethefatsi hobane hana jwale. Because if we say that we want love from these areas, then that's where we get drugs. Because now, Hobane hana jwale ke tabane ya hore dithethefatsi di tshebediswa haholo nka qolla tse ka nyaupe nka qolla hona le dipidisi tse tsujwang tse bitswang ka mabitso ene ha ka thola sheba bana ba habo rona ba qetelletse le hore ba wetse nthong tseno tse le hore bokamoso ba bona bo a fela. I can tell you a lot of drugs by names like Nyaope that children now use, and now this is ruining the nation. Bo mmele bontate ka ga motse wa rona wa Meqileng Fixback o tlisa bohloko hobane ha go tla bo tsamaya ka toropong. In our area in Meqileng in Fixback, because sometimes you are in town. Yeah. So ho etsahala tjenana ho na le taba ena ya hore bana ba banyenyana This is what happens. You find that small children, ke ba bang ba busy be lo reng se ba itlhaba taba ena ya nyaupe e le hore bona ha ba re ba bua ba ibitsa Bluetooth. you find that now they put their needles on their arms and then they say they're using Bluetooth, using Nyaope. E le hore ha ile jwalo bana ba tle ba nkuwa ke bana ba bashemane ho tlo bo tsamaya ho sebediswa dintho tsena na ka nako eo o thola hore motswadi ka nako o qetelletse le hore o hlokile boikarabelo bonganeng o qetelletse ngwana a tswileng sekolo a tsamaile a ile dithethefatsing tseno. You find that these girls are used by boys, and then they are because of now they are no longer in their care of their parents, and they are no longer going to school. Ntho ke tlo e kopa What I'm going to request, ho social development Lefapheng lena la Ntshetsopele ya Setjhaba, ke tlo kopa fela ntho e buang batswadi ba ka hore only one thing, my parents, is that ke sa buelelle Meqileng Fixback ke buelella South Africa. so I'm not only talking about Meqileng in Fixback, but the entire South Africa. Batswadi ba rona go kopa fela e neng ya metse e le horeng ha ena maae e le horeng a kgona hore a ka thusa batho bana ba sebedisang dithethefatsi. We are asking that let's help these children
that are using drugs. Re ka kopa bomme le bontate ba social development hore le keleleke hore metseng e meng le be le mahae a jwalo a tlo thusa batho ba sebedisang dithethefatsi hobane ba bang ba bana ha bana batswadi ba qetelletse ba sebedisitse dithethefatsi ka taba ya hore ha bana mahae. We Ba ask- bang ba bona ba qetelletse ba sebedisitse dithethefatsi ka taba ya hore ka matlung ha bo bona ha hona dijo. So we ask that other people from other areas must take these children and care for them. Because if that's not happening, you find that these children end up using drugs because of they need food. Ke a leboha batswadi, ne ke sena taba tse ngata, ke a e support-a ebile ka matla a maholo. Thank you. I had not much to say. I support this bill. Siyabonga baba. Thank you very much, sir. Hello, I'm Surit Labiskachni. I'm from the Dumelang, ke nna Sue Labaskagli. from the Charlotte Ron Children's Home here in Ke tswa lehaeng la bana la Charlotte. I just want to speak of clause 86 of Ke bat- section 159, Ke batla ho bua ka clause 86 karolong ena ya 159. where we want clarification which social worker is responsible for writing and submitting the extension report and obtaining the order. Re batla ho tseba, re batla tlhakisetso ya hore ke mosebeletsi ofeng ke mosebeletsi ofeng wa setjhaba ya lokelang ho batla taelo ena ya lekgotla. Is it the social worker working with a child at the alternative care placement or the social worker rendering reunification services? to Re batla ho the tseba hore family? na ke mosebeletsi wa setjhaba ya sebeletsang le ngwana eo kapa ke mosebeletsi e mong wa setjhaba. Mostly at our NGO CYCCs, it's the center's responsibility and that proceeds effectively. Hangata sebakeng sena sa rona o fumana hore ke mosebeletsi wa setjhaba ya sebeletsang centereng eo ya etsang sena. So we just want that they stipulate clearly which one. Ka hona re batla ho hlakisetswa mona hore ke efeng pakeng tsa bana ba babedi. And then we want to recommend the inclusion of a 6-month period to renew lapsed orders or issue interim orders is supported. Hape re batla ho kgothaletsa hore o hetsuwe bakeng sa hore ha ntse o emetse nako ya ho emela kgotla la taelo e eketswe mohlomong ka dikgwedi tse ding tse tsheletseng. And then the next one, I just want to ask, Ntho e nngwe e latelang ke hore ke batla ho botsa hore clause 88 of section 17704A, clause 86 ya 174A that there must be clarification that the designated social worker from the area in which the child is found is responsible for abscondment proceedings. That's where the child absconded. re batla ho hlakisetswa hantle hore mosebeletsi ona wa setjhaba yo leng hore mohlomong ha ka atla ho ngwana na ke ofeng. Handling abscondment proceedings adds pressure on the CYCCs in terms of transport to other towns. Tabeng ena ya di-CCC tsa hore ngwana mohlomong ha ba ka ba bona tlhokomelo ya hae kapa ha ba ka ba ya ho yena. So the recommendation is that the social worker of the area in which the child is found open abscondment proceedings. Ka hona re kgothaletsa hore ebe mosebeletsi wa setjhaba ya sebakeng ya sebetsanang le boemo boo. And the abscondment proceedings must be in court for effective intervention to children. Re boetse re kgothaletsa hore ditsamaiso tsena tsa absconda tsa ngwana di iswe ho lekgotla e le hore dintho tsena di tsamaye hantle. Okay, and then the last two, the clause 96 of Tsa bo- section 191. Tsa bobedi hape clause ya 96 karolong ya 191 The inclusion of programs to children with disrupted behavior is strongly opposed. re hanetsana le taba yana ya hore bana ba hlophang re hanana le yona. Placing children with behavioral disorder compromises their own safety and the safety of other residents in a Re boetse hape re ba hlokomedisa le hore ho beha bana bao ba leng hore mohlomong ba na le mathata a ho hlopha ka bokudi ba ho hlopha. Excuse me, ma'am. Can you repeat yourself? Re kopa o ipueletse hape. of
clause 96. 96, yes. Clause 96, section 19. 191. 191. Of 96. Yeah, 96. Yeah, we want, just want to, that only a specific child and youth care center, like a therapeutic center, Re batla hore ebe fela di centera tse itseng mohlomong tse fanang ka thuso ya therapy. must be registered and equipped and adequately funded by the department. E lokela hore ebe e fuwang tjhelete hantle mme ba na le disebediswa tse loketseng ngwana eo ho tswa lefapheng. And offers programs specifically to children with severe behavioral disorders. And hape ho bane le mananeo bakeng sa bana ba ileng hore ba na le mathata a tiileng. Yeah, because they, the safety of the children in the residence are then, Hobane re nahanela polokeho ya bana ba sebakeng seo. okay, then the last one, Ntlha ya ho qetela, section 191 of karolo ya clause 191 clause 96. and karolo polelwana ya 96. Confusion if the intended aftercare services are to children younger than 18, returning to families, or older than 18. Taba ena hore e re pherekano e teng pakeng tsa bana ba seng ba le hore ba lokela ho fihlela malapeng a bona ka lebaka la hore ba dilemo di 18 kapa ba se ba fitile dilemo tse 18. If it's referring to younger children, the role of the CPO and CYCC in terms of services should be clarified. Haeba mohlomong ho bua ka bana ba banyenyane ka hore CPC le CYC ho lokela ho hlakiswa hore hantlentle mosebetsi wa bona ke eng. Referring to residents over 18 leaving care, this should be accompanied by amendment in terms of section 176. Mme hape ho siya bana ho latela karolo ya 176 hape ho lokela ho hlakiswa le hona. To extend the placement of a child in a CYCC who is not attending a training institution. Hape le ho eketsa taba ya hore CYC e leng hore ho iswa ngwana ho yena hana bokgoni ba ho sala le ngwana. For a transition and support period of 12 months. That's the recommendation. So re kgothaletsa hore mohlomong sena se eketswe ka dikgwedi tse ka bang 12. Thank you. Ke a leboha. Thank you. Ke a leboha. Okay, good afternoon, everyone. Ke I a am dumedisa Karina kaofela. Wagenaar. Ke Elena Bachner. I'm a social worker and I'm here on behalf of ENGO's adoption office. Ke mosebetsi wa setjhaba ke mona ke emetse Engels The adoption. or Adoptions. adoption. Okay. So I think we can all agree that adoptions are very critical in our country. And although there are places for children, like place of safety and child and youth care centers and so on, Ka dumellana hore taba ya adoption mona Afrika Borwa ke taba e hlokolosi ya bohlokwa. we feel that those places are not sufficient, or it's not a long-term solution for some of the children in the country. Maikutlo a rona ke a hore dibaka tsa mofuta oo ha di ngata ha di a fella di ntshantse di hlokahala ka raha. And yeah, especially for those children who really doesn't have the families where they can go back to, or yeah. Haholoholo ho bana bao ba hlokang batho ba ka kgutlelang ho bona. Adoptions has declined dramatically in the past 10 years in South Africa. And that's not because there is no need for that, but it's because many people are told that adoptions are not available to them. Dipalopalo tsa ho adopta di theohile haholo dilemong tse 10 tse fetileng. Mme seo ha se ka hobane ha ho bana ba ka adoptuwang. Empa ke ka hobaneng ho bolela hore ha hona metjha ya ho adopta. Okay, and it also takes a long time for adoptions to go through. So the period which it's a lengthy process. Hape
ho nka nako e telele hore o kgone ho adopta ke nako e telele haholo. Okay, but we feel that adoptions is a very important process as it's about creating permanent and stable families for children in need. Empa maikutlo a rona ke a hore ho adopta ke ntho ya bohlokwa haholo hobane ho theha malapa bakeng sa bana ba senang ona. Okay, so this means that people, whether government social workers, child protection organizations, or private social workers entrusted with this process, Jwalo ka ha basebeletsi ba setjhaba ba private le ba mmuso ba tshepuwa hore ba ka ntshetsa pele mosebetsi wa mofuta oo. must be carefully trained, have lots of experience, and be accredited to do the work entrusted to them. Ho tlamehile ho beuwe tshepo e kgolo ho rona ebile re tshepuwe hore re ka etsa mosebetsi wa mofuta oo. And they must always have the child's best interest at heart. Ho tlamehile ho be le sebaka sa hore ngwana a ditlhoko tsa ngwana di iswe pele, di bewe pele. And then the other issue, to associate adoptions with child trafficking is very harmful, not only for the child protection community, Ho lebahanya kapa ho nka ntho ya ho adopta ngwana le yena ya ho kwetela bana ho kotsi haholo. okay, but more importantly to the children they are trying to help. Sa bohlokwa ke hore ke bana be re lekang ho ba thusa. Okay, and this can easily be dealt with through openness and transparency. Sena se ka kgona hore ho sebetsane le sona ka hore sohle se be pepeneneng. So only accredited adoption social workers and organizations should be able to conduct adoption service and charge professional fees for these services. Ho tlamehile hore ebe di social worker kapa basebeletsi ba setjhaba ba nang le mangolo ba dumelletsweng ba tlamehang hore ba be le bohona ba hore ba ka adopta mme ho be le tjhelete e itseng e ba e batlang. And these services and fees should be subjected to oversight. Di tjhelete tsena tseo ba tla di batla di tlamehile di lekolwe. And anyone conducting adoption services and charging for these services who is not accredited should be investigated and prosecuted accordingly. Mang kapa mang ya etsang mosebetsi wa hore a adopte ngwana o tlamehile a lekole ka botebo mme ha e baneng a etsa botsotsi o tlamehile a iswe ntwana tshwana. If any government or private official in the child protection community is not acting in the best interest of a child, there should be a complaint and oversight process where that individual is held accountable and sanctioned if necessary. Ha eba mang kapa mang eo a sebetsanang le ngwana a sa etse dintho ka tsela e maleba kapa e nepahetseng o tlamehile a sanctioniwe hore a bellwe ka thoko mme ho nkwe mehato metjha e kenelletseng hore ho sebetsana le yena. Okay, and this would include preventing a child from gaining access to identity documentation that would enable them to enter our child protection system. Mme hona ho tla kenyeletsa hore ngwana a hloke ho fumana bukana boitsebiso le ho kenngwa registereng ya child protection. Preventing a child from accessing a permanent and secure family by prioritizing temporary safe care solutions on a long-term basis. Ho tla thibela ngwana hore a fumane lehae le leng la mannete le ho mo thibela hore a tswele pele bophelong. And the constructive prevention or delaying of an adoption process. Le tsela ya ho adopta e hantle e maleba. Okay, so yeah, I think in short we feel that the adoption services should still be specialized. Ka kakaretso re maikutlo a rona ke hore dintho tsa adoption e tlamehile e be lefapha le ikgethileng le specialized. Thank you. Ke a leboha. Thank you.
Ke rata ho hlompha boetapele bo leng teng kwano. I respect leadership that is here today. Ka ho fetisisa ke hlomphe majoro wa rona ha re mo rona. All Ka ho re our bulela mayor here, ka ho re bulela menyako hore ebe re kopane mona kasheko. for opening doors for us so that we can meet here today. And I hope o tla ela hloko ditaba tse buang mona kasheko. And I hope he will take into consideration what is said here today. Haholoholo when it comes to ditaba tsa ditsha tsa di business kapo tsa ditshebeletso tsa bana ba banyane. Mostly when it comes to business sites or centers for little children. Ka lebitso ke Mme Mofokeng Catherine, My name is Mrs. Catherine Mufokeng. ke tswa Forisberg Rehola Daycare Center. I'm from Forestburg, Riahola Daycare Center. Ke na le dintlha tse pedi kapa tse tharo I have 2 or 3 points. on ECD sector. Tsa lefapha la ECD. Then ke thashe hanyenyana ena ya dikgutsana. Let me touch here and there Ho na le taba e ntshwenyang. of orphanage. Ke hodisitse my younger sister e le kgutsana. I raised my younger sister as an orphan. From grade 2. Ho tswa sehlopheng sa bobedi, Ho fihlela a qeta sekolong ebile a ya tertiary. until she finishes matric and goes to tertiary. Ka bomadimabe o ile a re siya lefatsheng. Unfortunately, she left us. A nsiya le bana ba babedi. She left me with 2 kids. Jwale ho batla ho na le bothata matsatsing a morao tjena ho applyela bana ditaba tsena tsa di-funds. And there seems to be a problem nowadays to apply for the children's funds. Ha o fihla sasa mane ba tla be ba o batla statement sa banka. When you get over there, they will be asking you for bank statement. Then ha ba sheba bank statement ba be ba o jwetsa hore ha ona monyetla wa ho applyela bana bana tjhelete. When they look at the bank statement, they will be telling you that there's no So, ke opportunity for tshwenyehile ke you to ditaba apply for tseo. that. Jwale ke ipotsa hore na ngwana wa kgutsana o hlokomelwa ke motho a sa sebetseng na. Now I wonder, is a foster child, is an orphan taken care by a person who doesn't work? A ko re ke e fete ke kene ho ECD. Let's pass it and go to ECD. Ke supporta statement se reng ECD e tlohe ka social development e ye ka basic education. I support the statement that says basic education should move from ECD to If it's supposed to be 1,000%, ke ne ke tla tjho jwalo. But I say 100%. If I was supposed to say 1,000%, I would have said, but I Ke na le would mabaka, stick with 100%. mabaka a ka ke yana. I have reasons to say so. When it comes to ha re processa ditaba tsa di-funding tsa bana ka hara ECD. When it comes to processing the funds of children in the ECD, Ho na le foromo e bitswa means test. there's a form that's called Miss Test. Then formo ena e tla etswa social development e tla ECD. Then this form comes from social development to ECD. E tlo tlatswa ke batswadi e na le di-attachment. It's actually filled by the parents and it has attachments. Di-attachment tsena di tla be di ya ka hore na ngwana o tswa lelapeng le jwang ho ya ka formo. This attachment depends on where the child is coming from, what kind of family is the child coming from. Then Depends on ka the hara form. formo ena e tla be e o botsa hore na a lelapa le na le makeno a ka tlasa 1,500 kapo ka hodimo. This form will be asking you if the house income has, the house has an income of 1,000 rand or over. Yes. Then
If ngwana a tswa ka lelapeng la motswadi kapo batswadi ba nang le lekeno le fetang 1,500, meaning ha ba tlo mo accommodate hore ba mo fe di-funds. If the child comes from a household that earns more than 1,500, it means they're not going to give them funds. Empa ha o sheba sekolong, ho na le bana ba bo maponisa, matitjhere and all batho ba sebeletsang government. If you look at a school, there are kids whose parents are police. And batswadi ba And bona work ba for na le government. income e fetang 10,000 and above. And the parents have an income of more than 10,000 and above. But bana bao ba accommodated. But those kids, those children are accommodated. Fomo ena e tla be isa batswadi hodimo le tlase. This form will be taking parents from pillar to post. Neng ho tla bo ho thwe haebane wa sebetsa o thola maybe ka tlasa 1,500 a lo etsa affidavit kapa a tle ka bopaki ba hore na ehlile o thola tjhelete e kae. Sometimes if they work and they earn up to 1,500 or less, they still have to go to the police station and make an affidavit and come back with their evidence. Ha tloa mono motswadi ka same form o tla bo ho thwe a ye SASSA. When the parent comes with the same form, they will be telling her to go to SASSA. Ke mo a lo etsa bopaki ba hore na grant ya ngwana kapo foster care ya ngwana ke yona fela e leng lekeno ka lapeng. That's where she's going to make an evidence of whether the grant of foster care is the only income in the household. Taba ena e ba pharela hobane ba bang ba batswadi kapo ba bang ba bana ba under care ya bonkgono ha se ntho tse ba di etsang tseng. O tlo fumana hore ngwana ha a fihla kwana social development, formo ya hae ya mean test ha e fihla e a khwirwa because ha ena di-attachment tse felletseng. This issue is a main problem because sometimes the child is looked after by a grandparent. And when the form is looked at, it doesn't have all the attachments needed. Ke ka hoo ke reng ke support-a taba ena ya hore re tlohe ka social development re ye ka education. That's why I'm saying I support this motion of moving from social development to ECD, to Le education. leng la mabaka ke taba ya di-stipend. Another thing is the stipends. O tlo fumana hore ho na le motho a nang le diploma in greater teaching a sebetsang under social development. You'll find that there's somebody who has a diploma who does teaching under social development. And the one that is working under Department of Department of Basic Education, le ena a na le diploma in greater teaching, a teacher bana ba 5 years. And the other one who has a diploma in grade art teaching will be teaching children of grade 5. Yes. And then, stipend sa motho a sebetsang Christian, it's 1751, 1,751. It's like a EPWP. But the very same person a sebetsang sekolong, tjhelete ya hae ya salary is like a EPWP. Mara it's more than 10,000. The stipend of the person working for ECD center is 1,700. So if we move from DST to Department of Education, ke nahana e tla be le mokgwa o motle haholo hobane le rona re tla thola se lekanang le sa ba se tholang ka mane. And if we move from department to department, it will be a great thing because we'll get the same amount as those who get it like in another department. Ke maswabi hobane ke utlwile basebetsi mo le nna mona ba re ha ba ka ba hlakisetswa ditaba tsena hore di fihle ho bona ka tsela e nepahetseng. I'm very sorry because my colleagues explained that they haven't been given all the information that is needed. Department of Education ha e tlo tebela batho. Ha e tlo tebela batho. E tlo le hirela di-creche. Department of Education is not going to dismiss people.
Ke hopola taba ena ha ntse e buebueya selemonyane se fetseng. Letona o ile a bua phatlalatsa hore batho bana ba na di category tse fapaneng. Ho na le motho a senang qualification. A beelwa hore na o tla fuwa bokae. Ho na le batho ba nang le qualification. A bua hore na ba tla thola salary ya bokae. Batho ba tlo affiliate fela le dikolo tse haufi le bona. Jwalo ka ho ntso I etsahala, ho na le- remember a few years ago, the minister mentioned clearly that these people are going to be integrated and they are going to be employed where they are and get the relevant amount. Yes, ba reporta fela ka sekolong. Di-file tsa bona di tla be di ya ka sekolong di lo checkwa hore na di ntse di tsamaya di matcha le tsa ba ka sekolong le ba kritjhi. They will only report at the school, but their files will be So ha hona motho a integrated. tlo tebelwa bana beso. Rona information e la fihla. Ha Nobody's hona going motho a to be tlo tebelwa. dismissed. Ha hona The bana ba tlo information has nkuwa ka arrived. di-crasheng ba iswe sekolong. Dikolo di tletse. Bana ba ntse ba tlo ba ka hara di-krishi, ba sevuwa ke department ka hara di-krishi. No Ke a children leboha. are going to Thank be. you. I thank you. Ke a leboha. Or she said, no children are going to be taken from this center to the other one. The schools are full. All right. Proceed, okay. Ntate. Oi. Excuse kancane ne. Sorry, I just think for you a are the moment. last one, Mos. Khona omunye umuntu nje? I think Ngokubeda. Is there any other person? Yeah. Okay. Thanks, Chairperson. Ke a leboha modulasetulo. This opportunity is very rare, so we must. Monyetla ona ha o maximize it to the thola le best. fela le fela. Chairperson, Modulasetulo. I'm back with one point very quick. Ke kgutlile fela ka mafophe nje ka ntlha fela e le nngwe. There's an issue of funding different angle. Ho na le ntlha mabapi le hore tjhelete e iswa jwang. Chairperson, I just want to put it to you and your august table that there's this money of stimulus for ECD centers. Modulasetulo ke batla ho beha ho wena ha mmoho le moifo wa hao. Ho na le tjhelete ena ya di-stimulus bakeng sa di-ECD. All centers are not paid as yet. Di-centre kaofela o tla fihlela ha jwale ha di so patalwe. And I want to put it to you and to your colleagues to say why and how. Ke batla ho botsa wena ha mmoho le bomphato ba hao ho tla jwang mme sena se etsahetse jwang. We need that money, Chairperson. Modulasetulo re hloka tjhelete We eo. need that money because it Modulasetulo has re to hloka go tjhelete to eo. the people that we have applied for. Hobane e lokela ho ya ho batho ba ingodisitseng. Can you please make sure that that money goes to the right people at the right time, Chairperson? Thank you. O ka etsa bonnete ba hore Thank tjhelete eo you. e ya ho batho bao ba ba tshwanetseng na. Ke a Stimulus leboha. fund. Okay, thank you. We've taken note of that one. Re a leboha re ngotse fa taba ya di-stimulus fund. Can we request the social development department officials Re ka to kopa come di-ofisiri down? tsa lefapha la ntshetsopele ya baahi ho theoha ba tle mona. They must come down and introduce themselves Ba and lokela ho tell tla us their positions. Ba lokela ho tla mona mme ba tle ba re bolelle hore ba re fe maikutlo a bona. Where are they? Ba teng na ba ho kae? Ozani batho. Come down. Please come down. Babeke itulo apha bazazise and their positions. Please Abantu- put chairs for them so that they can community introduce babone. themselves, so that the And- community can see them, Baphendule ke imibuzo nezinto ezingekho clarified. and they will be responding to questions and for clarity purposes. Who's chair? Ngicela ususe leso situlo apha. Yeah, sibeke nje ngemuva. Please remove that chair. Ziphi office social workers? Where are the social workers? All of them must come down
Kaofela ha bona basebeletsi ba setjhaba ba lokela ho tla ba theohe moo ba tle fatshe. Security nasi esinye isitulo. Here are the chairs. Nasi yama bahlale pha ngalandlela. Bazazi introduce bayazi protocol. They must sit down. Uqala umphathi They will wabo introduce kuze njalo themselves. ngezichopho zabo. They know the protocol first from their manager, and they know their positions. Nasi esinye. Umuntu nomuntu uzazi introduce ke saqala ngawe ke baba. Good afternoon. Dumelang bohle. You can take away your mask whilst you are speaking and then you'll put it back when you are done. O ka o apola mask mohlomong ha o bua mohlomong ha re qetile o tla o apara hape. Igama lami nguSithembiso. My name is Tembiso. Okangqabukweni fan. His name is Ngqabukweni. Sitembiso Ngabukweni. I am the social work manager in the Bethlehem office. Ke nna manager wa basebeletsi ba setjhaba ofising ya Bethlehem. Uyi social worker manager. In the Department of Social Development, Bethlehem office, Lefapheng la ntshetsopele ya setjhaba ofising ya Bethlehem. Thabo Mofokeng district. Seterekeng sa Thabo Mofutsanyana. Thank you very much. You can have a seat there. Re a leboha haholo o ka nna wa dula mane. Good afternoon, Chair and the House at large. Dumela modulasetulo ha mmoho le bohle. My name is Eric Khamngwana. Lebitso la ka ke nna Eric Khamngwane. I am also a social work supervisor based here in Bethlehem. Ke boetse hape ke supervisor ya basebeletsi ba setjhaba hona mona Bethlehem. I am supervising social workers who are servicing Arlington, Ke supervisor di basebeletsi ba setjhaba ba tswang Arlington, Clarence, Foreisburg, and Peterston. le Peterston. Thank you. Ke a leboha. Afternoon, ladies and gentlemen. Dumelang bohle bomme le bontate. My name is Bongila Magwagwa. Lebitso la ka ke nna Sibongile Makwakwa. I am a social worker Ke mosebeletsi wa setjhaba at the Department of Social Development, lefapheng la ntshetsopele ya setjhaba Bethlehem office. ofising ya Bethlehem. Ke a leboha. Dumela. Bitso la ka ke Zweli Ntaute. My name I'm is Zweli sorry. Taute. Sibongile, don't go away. Sibongile, All re kopa o the ska tsamaya. social workers, because you still have to answer questions and give clarification on some of the issues. Re kopa basebeletsi bohle ba setjhaba ba ske ba tsamaya hobane ba lokela ho arabela dipotso ha mmoho le ho hlalosa dintho tse leng hore di ile di a phahamiswa monana. Okay, my name is Zweli Ntaute. Lebitso la ka ke Zweli Ntaute. Social worker based here in Bethlehem. Ke mosebeletsi wa setjhaba o hona mona Bethlehem. Thank you. Ke a leboha.
Go back to that chair at the back. O ka nna wa dula hona mane setulong sene sa ka Yeah, morao. right, miyeka hlalele lapho. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dumelang bohle bontate le bomme. My name is Sibongile Mutaung. Lebitso la ka ke nna Sebongile Motaung. I'm the social worker designated for Forisberg. Ke nna social worker e mosebeletsi wa setjhaba o leng hore o sebeletsa for Forisberg. Thank you so much. Ke a leboha haholo. Dumelang kaofela. Good day to you all. Lebitso la ka ke Selwane Khatebe. My name is Selwane Khatebe. Ke social worker Lefapheng la social development. Ke mosebeletsi wa setjhaba lefapheng lena la ntshetsopele ya setjhaba. Ke based Bethlehem, ke service yona area ya Bohlokong Bethlehem. So ke sebeletsa Bethlehem Bohlokong. Thank you. Ke a leboha. Good afternoon. My name is Xolani Nkabinde, Dumelang, lebitso la ka ke nna Xolani Nkabinde. social worker at DSD. Ke mosebeletsi wa setjhaba lefapheng lena la ntshetsopele ya setjhaba. Based in Forisberg. Mme ke sebeletsa for Forisberg. Thank you. Ke a leboha. Dumelang, I'm Mona Kimtsidisi Mokoena. Good day, who's speaking to you? It's Mutsidisi Mokoena. Ke social worker department of Xolani social uyaphi development. batho? Huh? Oh, Ke social worker department of social development. Le nna ke mosebeletsi wa setjhaba lefapheng la ntshetsopele ya setjhaba. Ke sebetsa areeng ena ya Bethlehem Bohlokong le maplasi a atametseng ho yona. I work here in the area here in Bohlokong, Bethlehem, and also nearby farms. Ke a leboha. Thank you. Dumela. Today, Lebitso la ka ke Lebohang Thamai, ke My name is sebetsa Lebohang Thamai. social development, ke social worker ya Poloro. so I'm a social, I'm ke mosebeletsi wa setjhaba ho tswa Poloro. right. Can we then, manager, hand over, can you give over to you? There were concerns and questions that were raised here. Managera, jwale ka ha o ile a hlahisa, ba ile ba hlahisa maikutlo, ho na le dintlha tse Can you hlokang ho qatiswa. attempt and answer some of them? Tse leng hore tse ding tsa tsona di hloka dikarabo. All right. I am not sure if I will be able to answer all of the questions. Ha ke atise hore With the mohlomong ke tla following kgona ho arabela reasons. dipotso tsohle. Our district is divided into two. Setereke sa rona se arotswe ka boka- ka- 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 We ka are bobedi. having Qwaqwa office, which is our district office. Re na le ofisi ya ko This Qwaqwa, e leng side setereke is sa rona, le our- ofisi ya rona. it's a sub-district office. So karolong ena ke ofisi ya subdivision. So I have taken note that most of the questions and the critical ones Ke hlokometse hore Were dipotso coming haholoholo tse from- tse hlokolosi from the team that is coming Qwaqwa. di tswa hangata di tswa mo di hloka sehlopha se tswang ko Qwaqwa. And the cabinet that is behind me, it's working in the four municipalities. And hape le cabinet ka morao ha ka e leng hore sebeletsa masepala. Fella le bona ha ba fella mon. Ba bang ba bona ha ba yo due to other commitments. They feel that no, they are incomplete due to other commitments, so others are not here. So I don't know how will be the sequence of the questions, whether everybody will be asking the questions. Hence, I was doing in and out due So- to other work commitments as well. So ha ke atiseha hore mohlomong tatelano ya dipotso e ne tsamaya jwang kapa e tla tsamaya jwang hobane ne ntse ke etswa ke kena ka lebaka la hore ntse ke le mosebetsi le hona jwale. I thank you. I'm ready to accept the questions. Ke a And I leboha. promise my colleagues will also help to answer those. Ke a leboha se ntse ke le malalaotso bakeng sa ho arabela dipotso tseo mme ha bo le bomphato ba ka ba tla thusa ho arabela.
The first concern, in the absence of the questions, was the delays in the issuing of the court orders. Potso ya pele e ne le taba ya hore ho diehiswa ha taelo ya lekgotla. It is also my challenge as well, Le nna ke phephetso ho nna. because our work depends to other stakeholders, Hobane mosebetsi wa rona o itshetlehile ka basebetsi ba bang. which I wish to put it on the table and request that the panel should also talk to Department of Justice to do justice. So e leng ntho e ke batlang ho e hlahisa ke e behe ho lona panel hore le bue le lefapha la toka hore e etse toka. Le etse toka. The so-called foster care is Taba ena- not given enough attention Taba ena e by our bitswang magistrate tlhokomelo ya courts. foster care ha e hlokomele ka tsela e lokelang ho Their hlokomelwa ka yona. focus is mainly on criminal cases. Haholoholo ba shebane le dinyewe tsena tsa bokweta. I can stand firmly and say, we all know that we are chasing the foster care backlog all over the provinces. Nka bua sena ke tiisitse hore kaofela ha rona re saletse morao diofising kaofela ka lebaka la ditshebetso tsa di-foster care. One, I can attest that most of the court orders Ntho e nka tiisang ko are ya pele ke still hore being awaited by the Department of Social Development from the Department of Justice. ntho ya pele e nka e tiisang ke hore ditaelo kaofela tsa makgotla di ntse lefapha la ntshetsopele le ntse di emetse ditaelo tseo ho tswa lefapheng la toka. And some of those cases are expiring while they were submitted in court. Tse ding tsa dinyewe tseo se di fellwa ebile di fellwa ke letsatsi la teng ka lebaka la hore di ntse di dutse mane kgotla. That is why we find ourselves where we are today. E leng lona lebaka le etsang hore re iphumane re le bona boemong bona kajeno. There's somebody that spoke about the children that we can say they are slow learners and they are placed in the ECD centers. Hona le motho e mong e leng a bua ka leng hore ke bana ba leng hore ba nkela dintho butle mme ba ho di-ECD tsena. I think it's high time for Department of Education to look for skills development Ke nahana hore nako e fihlile bakeng sa lefapha la thuto hore le so that ntlafatse those children can bokgoni be ba batho correctly bana. placed. Le ntlafatse bokgoni ba batho ba sebetsang ka bana bana e le hore ba isiwe dibakeng tse tshwanetseng. Because some of them, they are leaving schools at an early age. Hobane ba bang ba tlohela sekolo ka dilemo tse tlase. I believe we need to strengthen our justice system Ke dumela hore re lokela ho in matlafatsa order for those tsamaiso ya children rona to ya also toka. benefit. E le hore bana ba mofuta ono le bona ba kgona ho una molemo. Another concern that I came across of it was the dumping of children in the CYCC or in the cluster homes. Taba e nngwe e ke tshwenyileng ka yona ke hore ho lahlelwa bo nyahlatswa bana fela ko di-CYC. I always don't condone that. Hanke ha se ntho e ke kgothaletsang ntho And ka I'm mehla. always saying CYCC, don't accept that child if ever all the relevant documents are not in front of you. Ebile ke laela ba di-CYC hore ba seke ba amohela ngwana oo haeba ditokomane kaofela ha diyo. So in some cases, it's beyond our control because maybe it's an issue of trust. from Tabeng e nngwe them. o fumana hore sena ha se matsohong a rona. O Because fumana the hore social tabeng e nngwe- workers, they know exactly what should be done Hobane and o what fumana- needs to happen at a specific time. Hobane o fumana hore taba ena ha e matsohong a rona ka lebaka la hore basebeletsi ba setjhaba ba tseba hore ke eng se lokelang ho etswa. Yes, there are a lot of cases of such nature. Sorry, will you repeat yourself? Ke kopa o ipoeletse ntate. Will you repeat yourself, please? kopa On o what repeat. you have just said. Social workers are? Ke kopa o phete ntho e qetang ho e bua. Don't come closer to the mic because your Okay. voice is there. Ya ska tumela mic. I'm saying social workers, they Ke re know basebetsi ba setjhaba. exactly what to do, Ba tseba how, hantle se ba lokelang ho se and etsa. when. Wa They se etsa know neng exactly that le they are kae. not supposed to dump children Ba tseba in the hantle- CYCC ba or tseba- in the cluster homes. Ba tseba hantle hore ha ba lokela ho nyahlatsa bana di-CYCC kapa mahaeng a di-cluster. However, maybe somewhere, somehow, it's becoming a favor between the two. Kae To say kae you mohlomong can ba bring etsana the child di-favour bakeng tsa because bakeng they tsa bona need ka to bobedi. bring all the necessary documentation Hobane nnete fela ke hore ba lokela ho within tlisa ditokomane specified in kaofela. terms of the Children's Act. Nnete fela ke hore ba lokela ho tlisa ditokomane kaofela ho latela molao ona wa bana.
So I'm still saying, let's be vigilant and not accept those. Ka hona ntse ke boeletsa ke re re lokela ho ba hlokolosi mme re se ke ra amohela Or if boemo ever bona. any social worker does that, the social worker has the supervisor. Haeba mohlomong ho na le mosebeletsi wa setjhaba ya etsang jwalo, mosebeletsi eo wa setjhaba o na le supervisor. And if you report such incident, it will be attended with immediate effect. Mme re atisetsa hore haeba o tlaleha boemo bo jwalo, bo tla hle bo nkele mehato. Modulasetulo, Chairperson. that is all I had. Ke sona But, seo se se ke nang le sona. I can accept any questions. Empa nka amohela dipotso haeba teng. Yeah. Okay. Can we, you may sit down. O ka nna dula fatshe. May have a seat. O ka nna Eh, dula fatshe. Any from the social development officials who can attempt to also answer others? Na ho teng mohlomong ho tswa lefapheng lena la ntshetsopele ya setjhaba mohlomong o ka lekang ho arabela tse ding tsa dipotso. Even if you are not in that office, but the knowledge that you have as a social worker applies throughout the national. Le haeba mohlomong ha o sebeletse ofisi eo e boletsweng, empa tsebo eo o nang le yona e sebetsa hohle naheng ya rona. This worries me because I was gonna say, all these concerns that have been raised, each social worker must try and go to that particular person who raised a concern and also a challenge. So sena se a ntshwenya bane ne ke lebeletse But hore if you ne ke sena se a ntshwenya ba ka se ne ke batla hore basebeletsi bone ba setjhaba ba lokela ho ya ho motho ye nono e leng hore mohlomong o hlaisitse bothata bo nono ba leke ho bo rarolla. But because the local social worker should be the one who addressed and assist people or community in resolving challenges that they have. So if you don't come from those areas, these areas that have been raised, Jwale bothata ke hore jwale ho shejule hore basebeletsi ba setjhaba ba selehae ebe bona ba sebetsanang le bothata bo. Okay, ke kopa ho araba potso ya delayed foster care applications. Can I answer the issue of late foster care applications? For an applicant, the prospective foster parent who apply an orphaned child or children. Or because of if an applicant wants to apply for to foster a child, Itlamele ho bona le requirements, certain documents itlamele ba di submitting. there are requirements and they must submit certain documents. ID copies, death certificates, The- affidavits, tse tholahalang Copy ya maponeseng. ID, death certificate, affidavit, eo ka e fumanang maponeseng. And then there's also Form 30 tlameleng ba apply e re sendelang National Office ya Department of Social Development. There's also a form that they need to fill that we had to send to the social development. Now that Department. form has been giving us a lot of challenges because e a Form eo e re delay. file bothata because it delays. Ra batla tsisa diforomo tseo di prospective foster parent tsa rona We ba e assist pause. those prospective foster parents to fill those forms. And then after that, itlamele ba thole feedback from the national office, see whether they appear on Part B, ya National Register, Child Protection Register. Then ka mora ha moo ba lokela ho fumana tlaleho e tswang lefapheng la naha hore na ba hlaha ho register ya naha na. National Child Protection Register yeo ya hlahisa hore na are they eligible to foster bana e leng hore ba ba applyela or not? Register ena ya naha e a tjho hore na batho bana ba tshwaneleha hore ba ka applyela bana bao kapa tjhe. Ke yona delay ya rona e re facang ene did foster That is the parent delay that we are facing. the prospective foster parental bona bana le responsibility ya ho kgutlela ho rona hore social worker ha ke so thole feedback le no. And also our prospective foster parents, they also have the responsibility to come back to us and say, "Not, I haven't found, I haven't get the feedback." Because feedback ena e fihlela posong tsa bona. Because this feedback actually goes to their post. It's just hona tjenana a few months back me o so na le se ba entse bobebe ba hore feedback eno e kgutlele officing ya rona. But it's a few months back now, they made it easier that this feedback must go to through our office. So batho be loreng ba playile years back and ba ntse ba so thole feedback eno tlameha ba e hlahise
ofising tsa rona ba thole foromo e ntjha e entsuweng e etsang dintho di be quicker hore ba thole response. So the people that have applied actually before this system was introduced must come forward and reapply on the new system, which is quicker. It's a requirement ya Children's Court. It's not our law e rona re iketsetsang yona. Matters are not in our hands ka mahlokoreng a mang. Are you saying Ke tlhoka- the process that we are dealing with right now is quicker than the previous? Then the So previous one na is- tsamaiso ya ha jwale, tsamaiso process ya ha jwale now e se le bobebe ya phakiso feta ya pele. Yes. Okay, I wanted the community to hear about that. Ne ke batla hore ditho tsa setjhaba di utlwe sone seo. And you said you are O itse o mang? Ke Silwane, I am the Selwane. position, ke social work. Ke mosebeletsi wa setjhaba. ordinary one? No, don't have, No, I'm a generic social worker. where? Department of Social Development. No, I understand, but which whatever, sub office? Le batho ba le feng Bethlehem, kapa seterekeng in se here, feng? in Yes, in Bethlehem. Bethlehem, yeah, yes. Do you hear what she says? Le utlwile sa se buileng? Okay. She must provide her contact numbers to you. O lokela ho lefa he Those dinomoro tsa that hae tsa have- le ka itseng lona. Those that have a challenge of registering Bao ba nang le phephetso mohlomong ya ho for ingodisa. foster care. Ya ba nang le phephetso ya ho ngodisa bakeng sa foster care. Bakhona? Ba teng ka mona na? Ukhona mama? O teng mme wa ka? Can I see the hands? Re kopa bona matsoho. Abane ba- challenge you register for foster care? Ba nang le phephetso ya hore ba nang le Those who have a problem registering for foster care, Now, see their mama. hands. Uzuye kuyena mama, you must go You to must her go to her and check ukuthi appointment akunika yona uthi ula eBethlehem yena. and you must check what appointment she gives you because she says she's here in Bethlehem. Eh? Ke kopa o phete ha ke a utlwa. Ho na le motho? Oh, I also have questions that I'd like to ask Aye. regarding what she said. Ufuna ukubuza question. Ewe. She must, lady, social work, you can go to her. Abuze kangangokanako. You can't delay them. Mosebeletsi wa setjhaba o ka nna wa ya ho You yena can then a just botse go ho be- ka ho tlolwa ho tswa ho wena. Pa at the back. Ya le ka nna la ya mane morao mohlomong la buisana hona mane morao. Anyone who has got that challenge, makaye nangu social worker, uyas volunteer to assist. Ke yona mosebeletsi wa setjhaba wa ithaopa ho re thusa motho e mong le mong o nang le bothata ka sena Yes. a ba ya ho yena. I saw your hand was up, you can come forward. Ya ke bone letsoho la hao ne le phahame ke kopa o tle. Dumelang hape. Greetings again. Okay, ne ke thabela ho bua ka taba ya Section 21 ya Children's Act So I'd like to talk about section 21 of the Children's Act. ya molao wa bana. Yes, with regards to unmarried fathers. Mabapi le bontate ba sa nyalang. I, for one, agree with it that unmarried fathers should also have parental responsibilities. Nna ka bonna le nna ke dumelana le hore bontate ba sa nyalang ba lokela ho bana le boikarabelo ba botswadi. Because of the current cases that we're dealing with, sometimes you'll find that the biological mother herself is not assuming parental responsibilities, Wane whereas mathata a re nang le ngwana ha jwale re teane le ona ha jwale o fumana hore mme wa ngwana wa madi ha kgone ha na boikarabelo a ho hlokomela ngwana. Whereas the biological father is there and he's willing to look after the child, but now because they are not married, whether it's civil marriage or customary, he cannot get access to the child. So o fumana hore le hoja ntate wa ngwana le hoja a na le boikarabelo mme a batla ho nka boikarabelo ba ngwana boo empa o fumana hore bothata ke hore ha ba nyala mohlomong ka sekgowa kapa ka setso. And with that said, it becomes difficult for now for the biological father to gain access to the child because the biological family or the biological mother or the maternal family, they'll be saying that, no, he did not pay any damage fee, therefore he cannot have access to the child. So o fumana hore now sena se ba phephetso o fumana hore mme wa ngwana ha mmoho le lelapa la mme wa ngwana ba re no motho ona ha ka hlaola ka hona a ke a bona ngwana.
However, with that said, it does not mean that the maternal family, let's say the biological mother is deceased, it does not mean that the maternal family should not have access to the child. Maternal. Ka bo mme. Oh, o fumana hore le hoja re tshelo jwalo ne sena ha se bolele hore le hoja mme wa ngwana a hlokahetse sena ha se timi lelapa la bomme ho bana ho bonana le ngwana. I would like to highlight the case that Mayor Jacobs mentioned. Ke batla ho hlakisa ho bua le ka taba e mme Jacobs a ileng a bua ka yona. If you had come, I'm not sure if you have been to the social development offices, A but ke then, a tise hore na o ile wa ya di-officing tsa lefapha la ntshetsopele ya setjhaba. but then we do try to come with a parenting plan. Empa re a leka ho tla ka leano le itseng la ho hlokomela ngwana. And sometimes families themselves can come up with a private agreement that the child should have access to both families. Ka nako tse ding o fumana hore malapa ana a le mabedi ba kgona ho dumellana ka tsela e itseng ya hore ngwana a ka bonwa ke sehlopha ka seng ka tsela e feng. Yes, that's all I would like to say, that I'm for it and I'm proud of the organization. I think it's Justice for Fathers. Mme hape wa tseba ke motlotlo bakeng sa Fathers for Justice. That actually fathers want to take accountability and provide for their children and be there for them. Hore hona le bontate hantlentle bontate ba batla ho nka boikarabelo le ho hlokomela bana ba bona. Because I would also like to allude to one of my cases. There's a mother, I think she left the child when he was only 8 months old, and now the child is like 9 months old. He left the child in the mother's care, in the father's care. So hona ke batla ho bua ka taba e nngwe le ra tshwarana le yona ya mme o ile nga sia le sia la ha nna dikgwedi tse robong jwale se nna dikgwedi tse 9. Yes, now she wants to come back and assume parental responsibilities as nothing has ever happened, as if she has never left her child. So mme ona o ile a nyahlatsa ngwana ho ntatae but jwale ke yona o sa batla ho kgutla e se ka ha ona letho le leng la etsahala. So that's when this bill steps in, that he can also get the amended one, that the father now can also get full access to the child. So ka ho tjho jwale ke batla hore ho ntlafatswe taba ena ya hore bontate le bona ba kgone ho bona bana ba bona kapa ba kgone ho ba le bana ba bona. Okay. Ke a leboha. Can you go and meet Fathers for Justice? And o ka explain tsamaya wa- all what you are saying, and you give yourself time to go to counselor and explain all of this. So re ka bonana le ntatana wa Fathers for Justice ha mmoho le majoro re tla lefa nako bakeng sa hore le buisane. Yeah, kuye Oh, le khona council se majoro, manje, council. Oh, council se majoro, council ke ane ka morao. yes. Is there any hand from the social workers? Hona None. le matsoho ho tswa ho basebeletsi ba setjhaba. Can I give over to the honorable members? You can go right now as we speak. And you O go ka nna wa to ya ha that jwale corner. re- Can I give over to, just, honorable members, don't be long, please. Yeah, Ditho tse kgabane re kopa le ska ya lolololo. I think, no, Chair, I'm not going to be long. Modulasetulong ke ka ya lolololo. We have here this problem in all the provinces. Ke nahana hore re na le bothata bona di-profinseng kaofela. The lack for ECD for disabled children. Tlhokahalo ena ya bana ba ECD tsa bana ba qhwadileng. This is a serious challenge that this country faces. Ke phephetso e kgolo e leng hore naha ena e tobane le yona. Because there's no facilities, we are actually excluding these children from society. Ka lebaka la hore ha hona dibaka bakeng sa bana ba ena sena se ba bolela hore ba qhelelwa ka thoko hara setjhaba. But not only that, it is a constitutional right enshrined in the Constitution. Empa ha se seo fela le bona ba na le tokelo ya molaotheo ya wa naha hore le bona ba lokela ho ba hara setjhaba. Which say that children got the right to education. Mme molaotheo o re bana ba na le tokelo ya ho fumana thuto. So therefore, we as the department really, as Social Development Committee, really need to go back to the drawing board and see how will we rectify this. Mme nnete fela ke hore rona jwale ka ditho tsa komiti ena re lokela ho ya morao mme ra o thala mano ho bona hore re ka lokisa boemo bona jwang. Thank you, Chair. Ke a leboha modulasetulo. Thank you, Chair. Ke a leboha modulasetulo. The issue of stimulus fund manager, you Eh, have forgotten to touch it. Taba ya di-stimulus fund motshwari manager o lebetse ho bua ka yona.
Manager ha tsebe dintho kaofela. The manager does not know everything. Madam Chair, before I answer the issue of stimulus, Pele nka arabela potso ena ya di-stimulus. I now remember one of my colleagues Ke hopola ntho e nngwe hore mphato wa ka mona have raised the issue of undocumented children o ile a bua ka taba ya bana ba sa ngodiswang from foreign nationals. ho tswa dinaheng tse ding. It is indeed our challenge. Ke batla ho beha ho wena hore ke bothata, ke phephetso ho rona. Despite that, we are trying by all means to engage other stakeholders. Le hoja re leka mohlomong ho kopa thuso ho tswa ho batho ba bang. It's sometimes taking many years to can resolve that. Ka nako tse ding ho nka dilemo-lemo bakeng sa hore re ka rarolla bothata I bo. humbly request that the panel should look at that. Ke ka boikokobetse ne ke kopa hore panel e ke shebe boemo bo. With regard with stimulus, Mabapi le di-stimulus fund. we recently have a help desk. Help desk. Morao tjena re ile ra bana le lefapha le thusang. So I would like that those that are still waiting for their packages, they should visit our offices. So ne ke kopa hore bohle ba ileng hore ba ntse bana le bothata mabapi le boemo bona ba iteanye le ofisi ya rona. Because it seems as if there's a lot of confusion that happened somehow. Hobane ho bonala ka rona le pherekano e ho bonala ka rona le pherekano e teng. I must be honest to say, we are overwhelmed by fraud. Ntho e nka le bolelelang bona ke hore re imetswe ka lebaka la boqhitong. Everybody just apply, knowing that does not qualify. Motho e mong le mong o ingodisa ntse a tseba hore a keke ha lokela ho ingodisa. So team yaga imalala la that they will assist them. So my team is ready and they will assist. I thank you. Thank you. Okay, thank you very much. Data with stimulus, you can meet with them before they leave. Thank you. You asked about stimulus, please meet with them before they leave. Over to you, member. Thanks, Chair. Ya leboha modulasetulo. My colleague on my right is correct that Mphato wa ka o ka mona letsong le letshehadi o nepile ha a re the issue of children living with disabilities and not being in any educational system is a concern. o nepile ha a re taba ena ya hore bana ba qhwadileng ha ba fumane thuto hobane ha ona centre ba leng ho yona. Even the Freedom Charter states it clear that the doors of learning shall be open. Hammoho le Freedom Charter kapa charter ya tokoloho ya bontsha hore menyako ya thuto e lokela ho buleha. The Department of Education and Social Development should look into this matter. Mafapha ana a mabedi a thuto hammoho le a ntshetsopele ya setjhaba a lokela ho sheba taba ena ka tsela e hlokolosi. They too should be educated. Le bona bana bana le tokelo ya hore ba rutuwe. There was an issue raised on the former mayor Ona le ntlha e ileng ya hlahiswa mabapi le majoro wa mehleng. stating that she said she does not recognize ECDs. O ileng a bua hore yena ha ana taba le di-ECD. Having the new mayor in our presence, I think it's your role, Mayor, to go and correct the mistakes of the former council. So ke a nahana ka ha re na le majoro ya wa ha jwale
ka nagana hore mohlomong re lokela ho e beha ho yena hore a shebe le ho lokisa diphoso tse entsweng ke council ya mehleng. The people here, including those of CDEs, voted on the 1st of November. Batho ba mona ho akareletsa ba di-ECD ba ile ba vouta ka la pele la November. They voted for service delivery and a better life. Ba ile ba voutela bakeng sa ditshebeletso tse ntle hammoho le bophelo bo botle. Go to them, listen to them, and deliver services as the new council. Ya ho bona o ba mamele mme ba fa ditshebeletso jwale ka majoro ya motjha. Thank you very much. Ke a leboha. Hi, but don't be. You were not clapping hands throughout the meeting. Ha le so ka le opa diatla You kopanong ena must clap kaofela. hands for all of us. Le lokela hore re otlela diatla kaofela ha rona. Ke a leboga modulasetilo. Thank you, Chairperson. Nna ke re mo badiredi loago. I'm saying to those from the ECDs, yes. Badiredi loago is social workers. Ne ke re e yang ko bathong. What I want to say to the social workers is that go to the people. La itse hore pleke ya lona e vast. La itse hore pleke ya lona e vast. You know Ba that bangwe ba you ko dipolaseng, ba bangwe ba ko kae, ba bangwe ba ko kgakala, mara ha ba sa le kry-e mo di-officing ke bothata. If they don't find you in the offices, it's going to be a problem because some of you are in the farm, some of you are everywhere because your area is vast. So ne ke kopa ka tswetswe kore di-issue tse community ne di raiser fa di re pyo mo lona gore le ba rute le ka melao le melawana e le batlang gore ba e diragatse. It is your responsibility to educate the community about the issues that they raised here. It is your responsibility to educate them about all the laws and all the regulations that they need to know. Ke raka gore batho ba botlhe ba bontsi ba batho ba ba buileng ne ba bua so se le sengwe fela se ne ba se gatela. Almost all the people that spoke today were just speaking about one common thing. We're complaining about one common thing. Nna ne ke kopa gore lo ba bontsha le ba fe le di-program tsa gore le tla be le berekela ka ntlha efe ka tsatsi la gore so that ba ba nang le ba sentse ba batla go itse gore ECD e ranwa yang ga e ranwe yang le kgone go ba bolelela because le na le program lona e reng bangasale. Yes, because you guys have a program that says they need not stay behind. You need to educate them, you need to inform them about how these ECD programs are run. So eo ke kopo e nna e tswang mo botebong ba pelo ya ka gore ha nne le ba boleletse they couldn't come and raise the issue mo rona. It is my request because if you shall have informed them earlier on, they wouldn't have come here to raise those issues. Ha ba le yana ha le sa kgone go araba ba lebella rona gore ga re dire mmereko wa rona. And if we can't respond, we cannot respond to those concerns, or if you cannot respond to those concerns, they look at us as people that are not able to perform on their responsibilities and their duties. Ka itse dikarabo le ditshwere tsamayang le boele ko bathong ke a leboga. I know that you have the answers. Please go back to the people and assist. Thank you. Thank you, Meche. It's you? You too? Okay, so kabelanga. So kabelanga we maga. Richard, over to you. Thank you, Chairperson. Ke a leboha modulasetulo. I believe the colleagues that have spoken have represented me very ably. Ke nagana hore bomphato ba ka ba buile ho tletse. I just made a
I just made a note of something, Ho na le dintho tse leng hore ke di hlokometse le nna. that wherever we have been in the provinces, Hore dibaki diprofenseng kaofela moo re ileng ra ya teng, there is I would call it a silver line that is going through, ho na le moedi o itseng o leng hore kapa ho na le moedi o itseng o leng hore o ntso etsahala. which takes us back to saying that the departments need to work together. Mme ntho e kaofela kapa ho na le ntho e itseng bohle ba re bolellang tsona ke hore mafapha kaofela a lokela ho sebedisana mmoho. The issue of the Department of Social Development working with the Department of Education, working with the Department of Justice, Taba ya hore mafaphana a mararo, lefapha la toka, lefapha la ntshetsopele ya setjhaba, lefapha la thuto a lokela ho sebedisana mmoho. is what is going to ensure that the child whose best interest we are all working for So mafaphana ha sebedisana mmoho a tla etsa hore ditlhoko tsa ngwana di behe pele. and that for me is an issue right now. Ntho eo ke yona e itlhommeng pele ka sehloho e ke e hlokometseng ho nna. As I finish, Jwale ka ha ke qetela taba ena, I would like to also sort of implore our social workers ne ke rata ho thoholetsa kapa ho leboha basebeletsi ba setjhaba ba rona. to assist on the ground, Ho thusa hape ho thusa batho setjhabeng. because the challenges are quite dire. Hobane re a hlokomela hore diphephetso ke tse ngata haholo. I think they are doing a wonderful job. Ke nahana hore ba etsa mosebetsi o motle haholo. It may be that the caseloads are too high, Mohlomong ka etsahala hore ba tobane le mosebetsi o mongata haholo. but your presence on the ground would be highly appreciated. Empa haeba le bonahala bathong, re nahana hore sena se ka ananelwa haholo. Thank you so much, Chair. Ke a leboha haholo modulasetulo. Over to you, Alex. Thank you, Chairperson, and Chairperson, I won't be long So because, ke a leboha modulasetulo ebile nkeke ka ya lololo. because we're here to listen to the members, the public, members of the public, and not to give long speeches. Hobane ba teng ha rona mona ha se o tla ho fana ka dipuo tse telele empa ko mamela ditho tsa setjhaba. But just to the social work manager, and it might not be directly directed to you, it's just that there's no other children's and families director in the room or ECD director in the room. So ke batla ho bua le motshwari kapa manager-a ona wa basebeletsi ba setjhaba empa ha se hore ke bua le wena ka ho qolleha. Ke lebaka ka hore ha jwale ha ona matona a phahameng ho tswa ko ECD. But the feeling I get from the ECD practitioners and principals in the room is that there's a serious need for a migration workshop because there's a lot of misunderstandings and perceptions in the room, and what they are thinking is going to happen is in actual fact not going to happen in terms of salaries. and, Empa you know, empa things maemo like that. empa se ke se fumanang ho tswa basebeletsi ba setjhaba le ho se ba se buileng. Ke a hlokomela ere e ka ka hona le phephetso e ho hlokahala hore ho tlo batho bana ba rutwe hore migration ena kapa ho falliswa ho tswa lefapheng le leng ho ya lefapheng le leng ho tlo etsahala ka mofuta ofeng. Because April 2022 is now around the corner and they're still very, very confused as to what the migration entails. And they Hobane just- April 22 e sentse le haufi empa re a hlokomela hore ha jwale batho e ka re ba sentse ba tsielehile hore ho falliswa hona ho tlo etsahala ka tsela efeng. And then lastly, Chairperson, as a young person myself, I feel La ho very, qetela modulasetulo jwale ka motho e motjha le nna. I feel very inspired that our social workers are young, and I hope they bring in that young energy to their work. Thank you, Ke a Chairperson. thaba haholo bona batjha mmoho le nna ba ileng hore ke basebeletsi ba setjhaba mme ke a tshepa hore ba kenya mofuthu o wa botjha mosebetsing wa bona. Thank you, Alex. Over to you, Mumi. Kate. Thank you, Chair. Chairperson, only 3 issues. Dintlha tse tharo fela modulasetulo. Firstly, I'm a little bit disappointed, Chair, Ntlha ya pele fela ke hore ke swabile modulasetulo. because of the non-attendance of
DSD, the provincial office and national office. Hobane di DSD kapa ba di province, ba tswang provinceng, baemedi ba tswang provinceng le setjhabeng ha ba yo mona. I think it's good I spoke about that, then they raised their hands. Ke nahana ke But ntho e when ntle the ke buile hobane ke chairperson- bane ba le ba dutseng teng. When the chairperson said the department must come here, they Hobane didn't come. hobane ha modulasetulo ana re lefapha le lokela ho tla mona ha ba ka batla. Please don't hide next time. Re kopa lekgetlo le tlang le ske la ipata. Tomorrow we'll be going to, what's that? Fezile what? So please, don't hide yourself. Ka hosane re kopa le ska ipata re tla be re le mane Fezile taba. We need you most there. Hobane re hloka haholwanyane mono. Because there are some of the issues that doesn't need the social workers to respond on. Hobane hona le dintlha tse ding tse leng hore tsena ha di hloki mosebeletsi wa setjhaba. And it's good for you to interact with the members after getting an information or getting answers from the social workers. So ho ka ba hotle mohlomong ha le ka buisana le ditho, mohlomong le fumane boitsebiso kapa lesedi ho tswa ho bona. Chair, I'm also happy about the comment or the input by the first speaker. Modulasetulo wa I can't tseba hape ke remember the thabile hape ka maikutlo a se buisa pele. Te mahasi. Ubaba, that's Ntate, it. ntate ka mane. You know, sometimes when people are in some gatherings, they only want to talk about or pointing fingers to other people. Hobane wa tsaka nako tse ding batho mohlomong ha ba le kopanong tse itseng ba batla ho supa menwana ntlheng tse itseng. But the way he was talking on behalf of men, Empa ka tsela a buileng a emetseng bontate ka teng, banna ka teng. indicating about the issues or the responsibility of men, A bontsha maikarabelo ao banna ba nang le ona. is one issue that makes me to be happy. Ke yona ntlha e nketsang hore ke thabe. Because in most cases, men will blame women, Hobane boemo bo bongata ke hore banna ba beha basadi molato. even to the issues that are supposed to be made or even in their responsibilities. Ba beha molato basadi le boemong bo e leng hore ke boemo ba bona banna bana. Thank you very much, Ubaba, and keep it up. Re a leboha haholo ntate, re bile re re pele ya pele. The last issue, Chair, Ntlha ya ho qetela modulasetulo, is Changani bar no hunda ikona. ka Sethangane ba bua yona ntho eo. Is Changani bar no hunza ikona. Ka Sethangane ba re I'm no just ntsa passing ikona. by. I'm just passing by. Oh, ka Sethangane ba re no Is ke there ke fetela in pele. Concerning the municipalities. E mabapi le di masepala. Oh, is the mayor out now? E ka re mayor But the majority council- empa makhanselara a teng. Yeah, how I've seen her, but I wanted also the mayor. Ke mmone mokhanselara empa ne ke batla The hape le issue of majority. land, Mabapi le taba ya naha. wherever we are going, there are challenges about the land. Hohle mo re yang teng, ho Or na le sites. bothata mabapi le hore le ho fumana dibaka. So can you please, Honorable Councillor, Re a kopa hle, look into that issue? re a kopa hle setho sa council se kgabane le shebe boemo bona. We know very well that there are difficulties, Re tseba hantle hore mathata ona a teng. but if you can try and have an awareness in order to teach our people as to how this thing unfolds. Mohlomong ha o ka bana le maano a itseng a rutang batho hore dintho tsena di etsahala jwang. It will assist. E ka thusa haholo. Above that, I just want to thank everyone who is here. It was a very good time sharing this Ka time hodima ha together moo ke ba- with you. ka hodima moo ke batla le ba batho bohle ba bileng mona ho bile molemo ho ba le lona kajeno. May the Lord God bless you all. E se ka modimo a ka le hlonolofatsa kaofela. But mayor and social workers, please don't tell the others that we are still here tomorrow and the day after tomorrow. So they should avail themselves. Thank you very much. Majoro ha mmoho le lona basebeletsi ba setjhaba re kopa le bolelle ba bang hore re ntse re le teng mona na ene le bona ba tle. Thank you, Honorable Kate. Re a leboha re setho se kgabane Kate. I'm checking with Mahlonono whether she doesn't want to share anything with the area concerning that thing of section 191.
Ke hlokomela hore hona le taba ele ya karolo ya 191. You know why we were worried that she is not here? It is because that she is the one who is supposed to share with her colleagues downwards in Bethlehem, in Thabo Motse-Futsanyana, in Fezit. Hobane hantlentle ke yena e leng hore o lokela ho arolelana le bomphato ba hae dibakeng tsena tsa Bethlehem, Fezi le Tabi. And I can see that there is a lot of problems here and challenges. Ke a hlokomela ebile nka bua hore hona le mathata a mangata le diphephetso tse ngata mona We sebakeng sena. definitely have to make a follow-up out of all these things that have been raised here. Ka hona re tla lokela ho kgutla hape re ke re shebane re ke re tlo buisana hape le dintho tse leng tsa hlahiswa mona na. She is going to introduce herself, then you will know that at least there is something that needs to happen in terms of communicating with you as the department. So o tla tla mona a itsebise mme a bue mme le tla bonyane le tla be le tseba hore hona le se etsuwang ke lefapha. I want her also to touch the issue of kids or children that are present with us, which I was tempted to request them to leave the room. Ke batla hape a ke a bue ka bana ba e leng hore ke ba bona ba le teng mona ba e leng hore ke batlile ke bua ka o leng hore ka boteng ba bona mona na. Knowing exactly the rights of children, for them to bring them here in a gathering of this nature, there is an act out of that. Re tseba hantle boikarabelo bo leng teng hobane ho na le melawana mabapi le sena. And this shows us exactly on how we do and deal with education in our country. Mme sena hape se bua se toboketsa hore naheng ya rona re sebetsana le thuto jwang. Kids are supposed to be at school by now, Bana ha jwale tlamehile ba le sekolong. because up until the last day and closing date, now they are supposed to do the revision. Ha ba lokela ba be sekolong ho fihlela ka tsatsi la ho qetela dikolo di kwala. Ha jwale tshwantse ba etsa di-revision. I don't understand on how are we going to improve our education if we keep kids before or during school hours. A ke utlwisise hore re tlo ntlafatsa boemo ba thuto ya rona jwang. Haeba bana ba teng hara rona ka nako eo bana ba lokelang ho ba sekolong ka yona. It's worse we are not allowed to let them talk in a platform of a public like this. Ebile ntho e But mpe she's ka ho going to fet- touch that. She's going Ebile ntho e mpe ka ho fetisisa ke hore ebile ha re ba dumelle le hore ba bue ba ntshe maikutlo a bona. Empa mme mane o tla bua ka sena. But we are happy that they have submitted in writing, which we allow it to happen in a situation of this nature. Empa re a thaba hore ba ntshitse maikutlo a bona ka hore ba ngotse fatshe mme ba tlisitse ka pele mona e le ntho e re dumellang boemong bo tjena. Before we close, can we give Mahlonono to touch all these things, especially these ones that are very sensitive? Ne re kopa Ubaba- pele re ka kwala mme mahlonola ke a bue ka haholo hanyane ka tabanyana tse hlokolosi. Ubaba raised an issue of the surname of the kid. Ntate o ile a What bua is it that is told? In fact, what is it that we are saying on that? so ntate o ile a bua o ile a hlahisa taba ya sefane sa ngwana hore ho thuwang ka taba eo. Ubaba also raised an issue of ihlawula or lobola or Ntate o ile a bua hape ka taba ya di-damage kapa ho hlaola hampo le mahadi. or funding the damages that have happened during whatever, because he knows that two people are the one that are causing Le hore tjhelete ena ya ho hlaola di-damage e lokela ho tswa kae hobane batho ba taba ena e ne le ya batho ba babedi. uyamuzwa ukuthi kufanele kuhlonyelwe lezo zinto nentoni, but we know because this is an amendment and we hear- not the act that we know of 2005. And you hear that he says we need to put those amendments in, but we know that this is the amendment of section 205. Over to you, Mahlonono. Dingeka lectureish. Ke a leboha modulasetulo ya Kgabane. Ke kopa tshwarelo ka hore a ka itsebahatsa pejana.
My name is Matlogonolo Sebopela. I'm from the National Department of Social Lebitso la ka ke Development. nna Malhlolo Sebopela ho tswa lefapheng la ntshetsopele ya setjhaba la naha. I'm with my colleague Judy from the provincial office. Ke na le mphato wa ka Judith ho tswa lefapheng la province. Honorable Chair, I would like to start with the issue of children attending proceedings during school hours. Modulasetulo Kgabane ke batla ho qala ka taba ena ya hore bana ba mona hara rona ka nako ya sekolo. There's an agreement throughout the country that we don't have to involve children during school hours. We have to wait after school or engage them during holidays or weekends. E teng tumelano naheng ya rona e re dumelaneng ka yona hore bana ha re buile bona kapa ha re ba kenyeletse dintho tse tjena nakong eo bana ba leng sekolong re lokela ho emela mafelo beke kapa matsatsi a phomolo kapa ha dikolo di kwetswe. Honorable Chair, I need to explain that we have a law governing child and protection in the country, the Children's Act. So modulasetulo Kgabane ke batla ho tjho hore re na le ona molao ka hara molaotheo wa rona o leng hore o laola bana tsamaiso ya bana. The amendment bill is trying to amend that particular principal legislation. So molao ona wa phetoho o leka ho lokisa ona molao o wa ketsa molao. The issue raised by Mr. Khosi Mahase regarding lobola is already in the Children's Act, Section 21 of the Children's Act. So taba e leng hore ya bua ke morena Mahase e sentse e le teng ka hara karolo ya 21 molaong wa bana. That particular subsection says, a father who has paid damages Karolwana eo e re ntate ya se a ntshitse ya se a hlaotse ya sa lefile has parental responsibilities and rights. o se o na le maikarabelo a botswadi jwale. Let me go to the issue of surnames. E re ke re bue ka taba ena ya difane. A couple unmarried, they can decide on the surname of the child, whether the child will take the mother or the father's surname. It's Balekane allowed. ba e leng hore ha ba nyalana ba ka etsa tumelano hore na ngwana o tla fana ka sefane sa ntate kapa sa mme. It differs from culture to culture. In some cultures, Empa sena se fapana ho ya ka setso. it's a requirement for a child to take the mother's surname. Empa ditsong tse ding ke tlhokahalo hore ngwana o lokela ho nka sefane sa mme wa hae. In other cultures, it's a requirement for the child to take the father's surname, but there are other additional requirements. Empa ditsong tse ding ngwana o lokela ho nka sefane sa ntate hae. Empa hona le ditlhokahalo tse ding tse eketsehileng tse lokelang ho finyellwa. According to law, if the couple marry after, Ho latela molao haeba batho ba balekane bana ba nyalana ka morao ha monana after the child has been born, ka morao ha hore ngwana a hlahe and the child had the mother's surname, mme ngwana o ne ntse a na le sefane sa mme wa hae. after the marriage, the child automatically takes the father's surname. So ka morao ha hore ba nyalane ba balekane bana ngwana o se a nka sefane sa ntatae. Honorable Chair, let me answer the issue on migration. E re modulasetulo Kgabane ke bue ka taba ena ya ho falla mafapha go ya ka lefapheng le leng. There was an issue raised about underqualified practitioners and the fear that they might not be absorbed. Ho na le ntlha ileng ya hlahiswa batho ba ba tshohile hore mohlomong basebeletsi bana ba senang ditokomane mohlomong ba keke ba iswa ka lefapheng lena la thuto. I need to state that the Department of Education will take everything from DSD, the children, the practitioners, the grants, the subsidy, the Batlo hadisa sena hore everything. lefapha la thuto le tlo nka batho bohle basebeletsi di centera bana batho bohle ba amehang. There were many issues around cross-border challenges, and in this province, there is a cross-border committee addressing cross-border challenges. Ho na le taba e nngwe e ne bua ka diphephetso mabapi le ho se di tshebedisano tsa dinaha ka dinaha. Empa provinceng ena ho na le komiti e sebetsanang le taba eo. And in that committee, there's an official from national that normally attends the cross-border meetings. Ebile ntho e thabisang gore komiting eo ho na le setho se etswang lefapheng la naha le leng hore le ba teng dikopanong tseno no.
But what I can say is that the Children's Amendment Bill would like to introduce 2 areas for unaccompanied migrant children and undocumented, separated migrant children. So empa ntho e batlang ho itoboketsa ke hore molao ona wa phetogo o tla hatella bana ba leng hore ha bana ditokomane le bana ba leng hore ba itlela fela ba sena mohlokomedi. The issue of children being in temporary safe care for more than 90 days without court orders is Taba ya hore bana mohlomong ba iswa dibakeng tse itseng ka matsatsi a ka bang 90 ntle le taelo ya lekgotla. It should not happen that way. That's why we are introducing an amendment that a child should have all the documents at least within 72 hours. So ha ya lokela ho etsahala ka tsela ye ke ka hona re batlang ho beya molao o ntlafatsang sena hore bonyane ngwana o tshwantse ba le ditokomane dihora tse ka bang 72. There was an issue raised about a relative who cared for children, but that was informal and the father came and took the children. So hona le ntlha e nngwe e ileng ya bua le hoja mohlomong e ne se ntlha ya molao hore na hona le taba ya hore ntate o ile a tla tlo nka bana ho ba bo motswadi wa bo mme wa ngwana. I think it was the counselor. She can consult the social worker so that there can be an agreement between the two, the sister and the brother, for contact. So ke nagana hore mo o tshwantse a ikopanya a iteanye le basebeletsi ba molao e le hore mohlomong dikgaitsedi tsa yane ya dulang le lapeng la bomme a ka iteanya a ka kgona ho kopana le bana babo. And I would like to urge the community, let's not take care of children informally. If you take care of a child, consult the social worker so that the placement can be formalized and be legal, and nobody can remove that child from you if the placement is legal. Ke rata ho hatella taba ena ho batho o setjhaba seso hore a re se ka inkelang bana fela empa a re kenyeng molao hobane ha re kentse molao sena se ka bolela hore ha hona motho ya tlatlang a tlo nka ngwana ena ho wena. I will go to section 159. Ke tla ya karolong ena ya 159. There was a question on which social worker should extend the court order. So hona ile bana le potso ya hore ke mosebeletsi o feng wa setjhaba ya lokelang ho eketsa matsatsi a taelo ya lekgotla. The facility or the field social worker? So na ke setheo kapa ke mosebeletsi ya fase ya bonana le batho. The social worker at the Child and Youth Care Center is responsible for the care and well-being of the child within that center. Can you repeat that? The social worker who works in a Child and Youth Care Center, the center. Oh, mosebeletsi wa setjhaba ya sebetsang ho ECD le ngwana. Child and Youth Care Center ke lehae la bana. Oh, lehaeng la bana. My apologies. Yes. The field social worker, the one who brought the child, is responsible to extend the order. So ya tlisitseng ngwana ke ena ya ikarabellang bakeng sa ho eketsa matsatsi a taelo ya lekgotla. And is responsible to make the conducive the family situation and to monitor the family situation so that the child can be reunited with the family. Mme hape o etsa ikarabela bakeng sa ho lekola maemo a lelapa e le hore ngwana a ka boela a boyantsha le ba habo. They said they must backdate. Remember the issue that was raised, they must backdate the court order rather than to. I don't know on how it happened. Yes, that cannot be done. No court order can be backdated, unfortunately. If a court issues an order today, the stamp has to be today's stamp. So haeba lekgotla le ntse taelo kajeno stamp sa teng se lokela ho bontsha letsatsi la kajeno. There's not, we need to address the administrative issues, not do things illegally. So re lokela ho hlakisa taba ena ya tshebetso e le hore re se ke ra etsa dintho ka ho tlola molao. The Ango social worker that goes to court, the CYCC social worker is not supposed to go to court to extend an order, it's the external social worker. So hantle mosebeletsi wa molao wa CYC ha se ena lokelang ho eketsa matsatsi a taelo ya lekgotla empa mosebeletsi wa setjhaba ya sebetsang le ngwana kapa ya sebetsang le setjhaba ke ena lokelang ho eketsa matsatsi. And this one, Honorable Chair, they didn't support the inclusion of programs for children with conduct behavior. It's their prerogative not to support it, but I'll give the rationale why. We have children who
whose parents cannot control their behavior. Re na le bana ba e leng hore o fumana hore batswadi ba bona ha ba kgone ho laola boitshwaro ba bona. And we need facilities to care for such children. Mme re hloka dibaka bakeng sa ho hlokomela bana ba mofuta oo. And those children, they should be assisted in order to be able to work on their behavior, and we need professionals to do that particular work. Bana ba ba lokela ho thuswa e le hore ba kgona ho sebetsana le boemo ba bona. Empa ho hlokahala ditsebi kapa di-professional bakeng sa sena. It's a program that is recommended in the Children's Amendment Bill. Empa ke leano le leng hore le thoholeditswe kapa le kopile hore le latelwe billing ena ya phetogo. Honorable Chair, the last issue was Ntlha ho qetela modulasetulo. the speaker had applied for a child support grant, and I think she Ke nahana hona le was. motho a ileng a bua hore o ile a ingodisa bakeng sa child grant. If you are caring for an orphan, Haeba o hlokometse ngwana wa kgutsana, you need to approach the social worker, o lokela ho buisana le mosebeletsi wa setjhaba yes, for application for foster care. bakeng sa hore o apply bakeng sa foster care kapa o ingodise bakeng sa foster care. And I need to mention that there is no means test for foster care according to regulation 18. Ho latela molao wa 18 ke batla ho hatisa sena hore ha hona teko e lokelang ho etswa. Means test ke go lebella maemo a hao a tšhelete. Ha o applyela foster care, a go lebelliwe maemo a hao a tšhelete. So the means test, I need to clarify that we're not actually investigating or looking at your income. Yes, so your income doesn't have anything to do with the foster child grant. So lekeno la hao bonneteng ha hona taba ha hona a le shejuwe bakeng sa ho ingodisetsa foster care ya ngwana. Yeah, that's in terms of the Social Assistance Act regulation 18, I think it's 18E. So ke nahana hore sena ke molao wa foster care, ke nahana ke molao wa bo 18. Thank you, Honorable Chair. I think I covered everything. Ke a leboha modulasetulo ya Kgabane, ke nahana ke di buile tsohle. Okay, thank you very much, Mahlono. Can I request you, Mama, to meet with Mahlono? Ke ile ka o kopa ke re mme hore o kopane le mme With those Mahlono. sensitive issues, so Haholo. that she can also assist you. Haholoholo mabapi le taba tsena tse hlokolosi e le hore a ka kgona ho thusa. And with all the questions that you have. Hape le dipotso tsohle tseo ka bang le tsona. Can we give over to you and you introduce yourself? Because in fact, Tina, we never noticed you that you are present. Hantle rona ha re ka ra hlokomela hore le teng. Nizayithola kanjani nihleze konini? How are you going to get opportunities if you sit at the back there? I just saw you when you were going to that side. Waphinda wafaka imaski ke washone konini azange niphinde ndikubona. Okay, introduce yourself ke. O ka nna wa itsebisa. Sorry, can I repeat your name? Sorry, can you repeat your Will name? you please repeat yourself? My name is Konana Nizondo Lebitso la ka ke nna Konanane Zondo, from National DSD, ho tswa lefapheng la setjhaba la DSD. a program from Child Protection Register. Ho tswa leanong la Child Protection Register. I think in terms of questions on, no, it was not a question, it was a comment by a social worker. Ne se potso empa ne le maikutlo a tswang ho e mong wa basebeletsi ba setjhaba. That it's true, Child Protection Register has designated all the powers concerning the screening of Form 30. So ke nnete hore na child register ena ya e sireletsang bana ba e buang ya 30 from 30 or e lekola batho ho tloha ho 30 Yes, screening form. or screening form, yes. Yes, so anybody can go to the provincial office Motho e mong le mong a ka nna ya ofising ya province concerning for foster care. mabapi le taba ena ya foster care. So they will be screened in the provincial office. Ba tla lekolwa hantle ba shebisitswe hantle lefaphe mo ofising eo ya province. Except for ECDs
NGOs ntle le di-ECD, di-NGO, who are requesting Form 29, ba e leng hore bona mohlomong ba tlo kopa form ya bo 29. they still have to submit to national office. Bona ba ntse ba lokela ho tlisa difomo tsa bona lefapheng la setjhaba We no longer la have, naha. we no longer have a backlog. Ha jwale mosebetsi wa rona o bulehile. Yes, and we are responding. So if you Mme re have, arabela ka pelenyana. so if you have any query, you can contact the national office. Ka hona ha eba ona le tletlebo e itseng re kopa hore o iteanye le lefapha la naha. The adoption social workers Basebeletsi ba setjhaba ba shebaneng le taba tsena tsa di-adoption. who are practicing privately, Ba e leng hore ba ikemetse bona ka bo bona. they also don't have access to Section 125. Le bona ha- Jonga pe TV suyiphepha. Sifuna ukubona. They also don't have access to Section 125. ha ba kgone ho fumana section 25 ena bona. They also have to submit their Form 30s in National DST. Le bona hape ba lokela hore ba ise fomo ena ya 30 lefapheng la naha. Only provincial office and child protection organization. So ke fela ba province ha mmoho le mekgatlo e sireletsang bana. Child protection organization, I mean your CMR, your child welfare, So ke bua ka dihlopha tsena ke bua ka di CMR lady child welfare. le ha mmoho le tse ntshetsang pele tlhokomelo ya bana. Yeah, they were trained, so only those. Ke bona fela bao ba ka kgonang ho etsa seo. Ke a leboha. Usesilo ucele ukuthi kube nomuntu wokuclean esikolweni. I think This i- lady issue- here asked that someone can come to clean their school. I think issue yakhe sifanele noko sike sixwayiswe ucouncil. I think her issue, we must refer to the councillor. Or nawe. Oh hamba nawe. Nihlala endaweni eyi-one. Are you from the same place? Okay. Our council uzawubona ukuthi nikuphi. And the councillor will see how you address that. Uspeak ukhona la endlini. Is the speaker around here in the Oh, house? welcome. Yo. Siya- Phansi welcome. saphosa. We nearly missed you. Can we give councillor something naye kulento beniyi-raise apha yokuthi you didn't get attention kwamasipala ala aze nje ngaphambili, and then speaker Can you ube give a ready. chance to the councillor so that she can Uzokwa- respond? Uzowukhona usibulela la. And the councillor should be able to thank us. Uphi umfana wokuthoba imic, thobani imic. Eric Lebohe, Motsamaiso wa Mosebetsi. Let me thank you, Program Director. Ne ke kopa fela ke leboha boteng ba lona because there are so many things tse re di gainileng. I'd like to thank your presence here because we've gained a lot. Fortunately, Ntate, the manager knows me, ke case ya ka e la ba fihla ho yena wa e tseba. So the gentleman there, my case, it's in his hands now. He knows it. With my late husband. But ne ke batla ho hlalosa fela taba hore the former executive mayor So I want to say this about the former executive mayor. o na na le office e Yeah. sebetsang directly. He had an le office that worked directly. disabilities le bana ba- le bana ba ECDs, diqhwala, the ECD, and the elderly. ha mmoho le batsofe tsena. Mono e le hore ba tseba ha ba na le di-problem ne ba ya officing eo ho mme So they ba- all knew if they had a problem, they go to that office. ne ba sebetsa le MMC Mabizela So they worked with MMC Mabizela le youth e mong ke Thuli o na sebetsa le bona. and a young person named Mo a Tuli. neng e le hore no ha no na le di-problem tsa hore ba hloka bo di-wheelchair tsa bana di-Christian kapa kae. Whereby maybe if there's a shortage of wheelchairs at the ECDs, Ba ne ba kgona hore ba ba supply ka di-wheelchair. they from- could supply them with wheelchairs. Ho na le batho ba ka kgonang ho ipaka. And then second, There are witnesses to that, can Mema attest to that. Mabizela, le hona tjena Tate Tseki, o ntsa tlo ba le ofisi ya motho a Even tlo now, sebetsa- Mr. Tseki will have an office ya motho a tlo sebetsa directly le disabilities
ECDs and elderly people. There's gonna be an office that will work directly Because with that ECDs, office- elderly, that and office- office disabled that persons. office- Imake kancane council. Council, fanele manibiza imbizo. Councillor, Niba explainele all what you are saying. Councillor, when you And call a because meeting, you are still new in the office, definitely bazawuraise izinto. So yekele ngokucedile mawuthi sine office and we will attend to them and we will work together. Thanks very much. it is enough that we are Sebenzini. saying you Khasikulele, have a Speaker. council and then you work Sizokhululeka together. bathu. Please come and give a vote of thanks. Thank you, so that Council. we can- Thank you very much. My Ke name is leboha haholo. Councillor Ntabeleng Mufokeng, Lebitso la ka ke nna, Councillor Nthabele Mofokeng. the newly elected Speaker of the Speaker Durban local Rasesing. municipality. So young people are well represented. So batho ba batjha le bona ba tsamaya pele. From the box, new. Brand new. Ke motjha-tjha, ke tswa ka hara Of lebokoso. corporate world. I would like to apologize firstly for arriving late. I was delayed in Ke kopa- service delivery programs. So ke kopa tshwarelo, ntho ya pele ke rata ho kopa tshwarelo hobane ke ile ka diehiswa lenaneong le leng le fanang ka ditshebeletso tsa batho. And I would like to welcome the leadership in our municipality. We are Ebile ke blessed to rat- have you. Ebile ke rata Speaker, sesiwelkhanyiwe ngumeya. Majoro sentse a re amohetse speakera, sentse Okay, a re I would amohetse. like to. Yeah, sibulele nje sonke. Rona re kopa o re lebohe fela kaofela, Majoro sa re lebohile. Oh, okay, Chair. I was Slalo. I will, no, it's fine. Thank you very much. No, I would like to thank everybody that came here, Ke rata ho leboha bohle ba ileng ba tla monana. stakeholders present here. Bohle ba bileng le seabo mona. I look forward towards working with you and creating a relationship with you. Ke shebile pele bakeng sa tshebetso mmoho le lona. I'm very passionate about social development because I was previously employed in a school. So le nna ha ke wa tsaya ke taba e pelong ya ka, taba e pele ya ntshetsopele ya So to setjhaba hobane le nna ne ke social sebetsa develop- sekolong. To social development, my doors are open. So ke re menyako ya ka e buleile ho lefapha la ntshetsopele ya setjhaba. At any given stage, to the community of Dihlabeng, Thabo Mofutshanyana, Neng my kapa doors are neng open. bathong ba Thabo Mofutshanyana. I know we were faced with challenges towards these elections, but Ke a tseba my ne re shebane doors le are open. diphephetso ka dikgetho tsena. So thank you very much, Nyabo. Ka hona ke a leboha haholo. Thank you very much. Thank you very much, Speaker. Ra leboha haholo, Speaker. You are requested ukuthi after senze benediction, you sit where you are. Ungacimeli, don't close your eyes. Something is going to happen to you. Nihlale kanjalo. You are Can requested we to then sit down. request anyone who can make a benediction for us? Anyone? Na o teng ya ka re etsetsang thapelo, motho e mong le e mong, mara re kopa hore le se ke be la kwala mahlo hobane ho na le dintho tse tla etsahala ha le kwetse mahlo. Motho e mong le e mong ya ka etsang thapelo. Hayibo. Eze ngaphambili kaloku. That person should come in front, the one who is going to give a prayer. Okay. Over to you, me. Modimo wa ka ka lebitso la Morena Jesu, ntate re a leboha. Re isa tlotla le hlompho yohle ho wena. Modimo wa ka hore fa letsatsi lena hore re tlo fumana tlhaboloho. Modimo wa ka ka maphelo a bana. Ntate mmuso ona wa bana ke wa hao. O itse mmuso wa bana ke wa hao. Jwale re kene ka hara mmuso wa hao Modimo wa ka re le batho ba hao. Ntate re thuse o re fe dipelo tse ntle tsa boikokobetso. Re sebetse ka lerato. Ntate re fe matla ho tswela pele. Diphephetso di teng empa ka baka la matla ha Modimo wa ka re tla tswela pele. Re a leboha Modimo wa ka ka baetapele ba rona Modimo wa ka ba na le dipelo tse telele ho mamella tsohle tseo re di tlisang ho bona ditletlebo le eng. Modimo wa ka re a leboha re isa tlhompho le tlotla yohle ho wena Modimo wa ka tsatsing la kasheno ka lebitso la Morena Jesu, amen. Amen. Masithi amen endlini. Amen. The meeting has